created to disseminate the Afrocentric and Pan-Africanist thought through the experiences and contributions of Africans and their descendants worldwide. It is an open and permanent space where experts in different areas of knowledge are invited. The dialogue revolves around issues of collective interest and from the African-centered, Pan-African, and anti-colonial perspective. The Caribbean of South America, Afro-Venezuelan and Afro-Colombian cultural survivals. This presentation will discuss the cultural traditions of Afro-descendants, many of which are in danger of being lost or forgotten, and their importance in social and community values. Dr. Walton will share from her dissertation and years of research of Afro-Venezuelan cultural contributions and spiritual ties derived from African heritage. In addition, Dr. Walton has just finished a month of community research in the Atlantic of Colombia as a Fullbright Fellow, and will share about the activities, talents, and words of these historically Maroon communities. Let me share with you a little bit about Dr. Messi Walton. Dr. Messi Walton's research intersects with Africana, Latin American, and cultural studies. Her work explores how Afro-diasporic cultures are employed as symbols of identity and tools of survival through cultural texts of music, song, dance, language, and other practices. Dr. Walton completed her PhD in Afro-Latin Studies in the Department of African Studies at Howard University with a focus on Afro-Venezuelan cultural survivals. Dr. Walton teaches Spanish language and cultures in Washington, D.C., and is published as a translator in women's poems of protest and resistance. Oh, that's one of those titles, Honduras, 2009, 2014, and Women Poets of Costa Rica, one 1980, 2020, bilingual anthology. She also organizes cultural exchange tours throughout Latin America for youth and adults. Dr. Walton holds a master in Spanish language, a master in early childhood education, and a Bachelor of Science in Human Development from Howard University. El ciclo de conferencias de estudios africanos y de la diáspora africana ha sido creado para difundir el pensamiento afrocentrado, panafricanista, a través de la experiencia y los aportes de los africanos y sus descendientes alrededor del mundo. Es un espacio abierto y permanente donde se invitan expertos en diferentes áreas del conocimiento y donde el diálogo circunda en temas de interés colectivo y de la perspectiva afrocentrada, panafricana y anticolonial. El Caribe de América del Sur. Supervivencias culturales afro-venezolanas y afro-colombianas. Esta presentación hablará de las tradiciones culturales de los afrodescendientes, muchas de las cuales están en peligro de perderse u olvidarse, y su importancia en los valores sociales y comunitarios. La doctora Walton compartirá de su disertación y años de investigación sobre las contribuciones culturales afro-venezolanas y los vínculos espirituales derivados de la herencia africana. Además, la doctora Walton acaba de terminar un mes de investigación comunitaria en el Atlántico de Colombia como una becaria Fullbright y compartirá sobre las actividades, talentos y palabras de estas comunidades históricamente cimarronas. La investigación de la doctora Messi Walton se intersecta con estudios africanos, latinoamericanos y culturales. Su trabajo explora cómo las culturas afrodiaspóricas se emplean como símbolo de identidad y herramientas de supervivencia a través de textos culturales, de música, de canciones, de danza, lenguajes y otras prácticas. La doctora Walton completó su doctorado en estudios afrolatinos en el Departamento de Estudios Africanos de la Universidad de Howard, con un enfoque en las supervivencias culturales afro-venezolanas. La doctora Walton enseña lengua o idiomas y culturas españolas en Washington, D.C. y se publica como traductora en poemas de protesta y resistencia de mujeres, Honduras 2009-2014, y Poetas de Costa Rica 1980-2020. Antología bilingüe, perdón. También organiza giras de intercambio cultural por toda Latinoamérica para jóvenes y adultos, y la doctora Walton tiene una maestría en idioma español o lengua española, una maestría en educación infantil y una licenciatura en ciencias de desarrollo humano de la Universidad de Howard. Su hoja de vida es extensa, es una persona súper interesante. Lo que aparece ahí es lo que es la parte académica, pero aparte de eso, es una persona que promueve la cultura en toda su expresión. Adelante, doctora Walton, estamos muy orgullosos, estamos muy contentos de tenerla hoy aquí. Dr. Walton does what her accolades say, that's the academic, that's her work, but she's also a cultural ambassador.
And she really contributes to the culture through different avenues and through different activities. So we are more than honored. We are very proud to have Dr. Walton here today. And from the bottom, from CEADA, really and truly, we are very proud of your work, and please, and we are grateful for what you do. Go ahead, Dr. Walton, the floor is yours. All right. Buenos dias. Good morning. And I want to start with a greeting from Palenque, and I'll give you all the response so you can respond. So I'm going to say Asinaria, and you're going to respond Asinagüe. I don't think everybody's mic is on, so if it's not on, you can do it at home on your own. But what I'm saying is good morning in la lengua palenquera. Asinaria. Asinagüe. Asinagüe. Eso. All right, so I am going to do, tengo que traducir. Voy a hacer mi mejor en interpretar para mí misma de inglés a español y español a inglés. Y acabo de decir. If you allow me. So just to keep the same format, just please choose what language you're going to speak first and then the next, but just keep the same format throughout the whole presentation. Okay, so, voy a hacer mi mejor. Whether you want to start in English or Spanish, we just keep the same format. Okay. So acabo de dar un saludo de la lengua palenquera. Asinaría significa buenos días y asinagüe es la respuesta. Y acabamos de hacer esto. Ok, voy a empezar con compartir mi pantalla. I will start with sharing my screen. En un momento. Messi, if you allow me, please, for the people that is new to especially for the English people, the English speakers, if they are new to the space, this is we are a small org with big dreams. We work really hard to connect the African diaspora. We have people connected literally from all the continents, and there's something that one of our purposes, and we saw that it was happening, that the diaspora is not connecting because of language barriers. This is one space that we're trying to overcome those barriers. That's why we have these bilingual presentations, because we are more concerned where the boat left instead of where the boat landed or arrived. So that's it, that we speak these languages out of impositions. So we speak French, we speak Portuguese, we speak English, we speak Spanish, but we come from pretty much the same place. So those little imposition or colonial imposition, they should not be an excuse for us not to communicate. So that's one of the purposes of CEADA, of our space. So, and besides that, and Macy, you know this, most of the African diaspora, it actually, in terms of numbers, it actually lives in the Spanish-speaking world, more than in the English-speaking world. So in the US, it's like 50 million or something like that. But if you go to Central Caribbean, South America, it is almost 200 million. So there you go. Thank you. Para nada. All right. A ver. I think. Try that one more time. Okay. All right, otra vez, Asinaría, buenos días, good morning. Vamos a empezar, let's start. So, as John read my long bio, I just want to give a little more background on who I am and what brought me to what I do and my purpose. So I am from Chicago. I'm from an African-centered community of Chicago. My parents were co-founders of the Institute of Positive Education, which is one of the African-centered schools that was started back in the
70s, I believe. And outside of that was a larger community of organizations, institutions, learning about being African, being proud of who we were as African people, and internalizing that and then sharing that. So that is one of my foundations, my main foundation of who I am. Outside of that, dance is a passion of mine. So growing up learning a West African dance, South African dance, I understood more of the culture of African people from that. And I wanted to connect me being able to speak Spanish with the people who were, as I began to learn, who were of African descent too, in the Spanish speaking world. So I wanted to learn about their dance that they had maintained, transformed, and created in the diaspora. So that is what brought me to begin to really travel and study based on dance. But of course, dance isn't solely done by itself and for one reason. So that takes me to a broader understanding of culture. I'm also an educator in every sense of the word. I enjoy sharing what I know. And with that, I started a company called Diaspora Dance, where I take people on tours, I perform and present as I'm doing today. En español, quería compartir un poco más sobre quién soy y por qué hago las investigaciones que hago. Soy de Chicago, de los Estados Unidos. Soy de una comunidad afrodescendiente. Mis padres son cofundadores de un instituto afrodescendiente de educación, y desde ahí completamos muchos trabajos dentro de el entender quiénes somos como afrodescendientes, el orgullo de ser afrodescendiente, y también soy bailarina de la danza afro, mayormente del oeste, pero desde ahí empecé a aprender de las danzas de América Latina también, de los afrodescendientes. Y también, como soy educadora, fundé una compañía que haga los tours, que hace presentaciones presentaciones de baile y presentaciones como hoy en día. All right, so we looking at the time period that my focus is on. It is the transatlantic slave trade and following the transatlantic slave trade, which has created what we now call the African diaspora. So this map created by Dr. Joseph Harris, of course, shows us that Africans were taken and dispersed throughout the world, but my focus is on the Americas. So we're going to be looking at South America today, as we know. Hablando de ese mapa creado por el doctor Joseph Harris, ya sabemos desde ese mapa que los africanos fueron traídos a todo el mundo, pero mi enfoque es en las Américas y específicamente en América del Sur para hoy. Our beginnings. So we have to remember that we have ancient African civilizations, and we have the proof. We unfortunately are still in somewhat of a fight to continue to reclaim or to claim that these civilizations were created, maintained, and run by African descendants, not Europeans, not others. We also have these kingdoms, nations, cities, and villages, and from those beginnings, we have where we are today. So just remembering that thousands and thousands. May I say something real quick? Yes. I think you didn't provide a translation for the previous slide. Say it again. Did you provide a translation for the previous slide? I did. You did? On the map? Yeah, go ahead. I'm sorry. Yep. But if somebody missed something, let me know. No, you're good. You're good. All right. So those beginnings have left us with this foundation that we have today of group culture. We have languages, foods, music, societal roles, spiritual beliefs, and symbols. One of our great researchers, Anthony Browder, talks about the symbolism from Egypt
or a Kemet, and how we will see these symbols in our lives today, thousands and thousands of years later. So knowing that African culture is ubiquitous, it's all over and it's always present, we still are learning about the duplicates and are learning about these transitions of African culture in our lives and where we see them today. All right. En español, nuestros principiantes, tenemos las civilizaciones africanos desde hace miles de años. Tenemos los reinos, las naciones, ciudades, pueblos, y estamos mirando a esa foto de Egipto o de Kemet, y tenemos que recordar que miles de años antes, los negros, los africanos, crearon, formularon y construyeron estas civilizaciones y reinos. Y desde ahí tenemos nuestra cultura que sigue hasta hoy. La lengua, la música, la comida y más. Tenemos una continuación, ¿no? de nuestra cultura. Y esto tiene una razón, porque es de nosotros desde adentro. Y la cultura afrodescendiente o africano se van a ver en todas partes, se van a ver como de siempre, en todos los tiempos también. Y todavía estamos aprendiendo de qué es africano en nuestro mundo. All right, un investigador que sigo mucho, English first. An investigator, a researcher who I follow a lot from Venezuela, from Barlovento, Jesus Chucho Garcia, has a quote that really puts this into context. To understand the current Afro-descendant culture, we have to approach it from three substantial elements: a culture of resistance, recreation, and innovation. And that really guides how I look at what we have today in terms of African descendant culture. And para español ya tiene, para entender la cultura afrodescendiente actual, hay que abordarla desde tres elementos sustanciales: una cultura de resistencia, recreación e innovación. Y esto es que me da mi guía para ver la cultura afrodescendiente en el mundo. Y eso es de un investigador que sigo mucho, Jesús Chucho García, que hizo mucha investigación sobre la cultura afro-venezolana, especialmente en Barlovento. And Chucho Garcia did a lot of deep research on Afro-Venezuelan culture, especially in the Barlovento region. So, ¿por qué Venezuela y Colombia? Oh, sorry, English first. So why Venezuela and Colombia? Well, I, again, am interested in knowing how we are maintaining our culture throughout the diaspora, especially in places where we in the United States don't know about. We don't know that African descendants live in these places still today. We're finding out a little bit more, poco a poco, but we're still learning that, there are Africans in all of these places in the Americas, and then the why. So I wanted to do Venezuela first to learn for myself, and then to share that information. And then Colombia, I wanted to focus, in terms of my Fullbright, I wanted to focus on the towns that we don't talk a lot about in the Atlantic coast or the Colombian coast. And it's the other Caribbean, or el otro Caribe, because these two areas, in terms of the Atlantic or Caribbean coast of Colombia and the Barlovento region of Venezuela, are on the northern coast, and they identify as Caribbean. They identify with the waters that they are off of. So if you go there, they call themselves Caribbean, so I say the other Caribbean. ¿Por qué Venezuela y Colombia? Yo fui a Venezuela para primero aprender sobre la cultura afro-venezolana, de lo que yo no sabía nada. Solo mi amigo me dijo que, tenemos tambores en Venezuela. Ok, voy. Entonces, y en Colombia quería
con mi Fullbright, brillar un poco más los pueblos de que no hablamos mucho, pero hay una descendencia africana y yo que quería compartir, bueno, aprender primero, pero compartir esa información de estos pueblos que siguen practicando sus tradiciones afrodescendientes. Y el otro Caribe, porque estos dos lugares o regiones están por el norte y están por las aguas caribeñas y ellos dicen que son caribeños y por eso digo el otro Caribe, porque no lo reconocimos como caribeño, pero ellos son. All right, so starting with Venezuela, my doctoral studies and my master's studies focus on Afro-Venezuelan culture, and we'll get into that first. Empezamos con Venezuela, hice mis estudios doctorados y maestrías sobre la cultura afro-venezolana y empezamos con esto. All right, so Africans in Venezuela, as we see here on this map, the black and white map, we see the distribution of Africans in Venezuela through 1800. And if you look at the people, you see the concentration is in the north. So I'm looking at where you see this concentration in the center, and I'll talk about that area. So where were Africans brought from, as we see here in the bullets, areas or kingdoms and now countries of Congo and Angola, Benin, Gambia, Senegal, Nigeria, and more. So focusing on that West and Central West African coast. Very heavily on the Central West African coast, I'm going to talk about Congo and Angola. And an estimated 120,000 Africans were brought to work as mineral miners, pearl divers, cocoa, sugar, and indigo harvesters, fishers, artists, maids, etc. I'm going to skip down to, there was an average of 25,000 enslaved Africans, or about 33% of the population at the time of 1854. And many towns founded by Africans were cocoa plantations. Again, looking at the northern region, and they constructed their homes near the place where they would be cultivating the cocoa. So this is where you will find Africans in Venezuela on the lands where the cocoa plantations were. And now they are the ones who are working the cocoa based on the agreements through the government that they are able to make a living off of the cocoa now. All right, en español, veamos el mapa donde los afrodescendientes o africanos fueron traídos a Venezuela. Y en el norte vamos a ver la concentración. Africanos fueron traídos de áreas o reinos, ahora países de Congo, Angola, Benín, Gambia, Senegal, Nigeria, etc. Entonces enfocamos en el oeste de África y el oeste central de África, y voy a hablar mucho del oeste central de Congo y Angola. Más o menos 120,000 africanos fueron traídos a trabajar en varios trabajos, como mineríos, no sé cómo traducir todo eso, pero en varias plantaciones. Y abajo, al final, muchos de estos, de las plantaciones de cacao, son donde van a encontrar los afro-venezolanos hoy en día, y ellos están encargados, o ellos tienen el derecho de ¿cómo se dice? Cultivar el cacao hoy en día. Pero antes ellos eran los esclavizados para cultivar el cacao. Hablando, so back to English. Heroes in resistance. So we have resistance, of course, that happens when you are forced to do something, when you are enslaved.
you want to be free. So this is a natural thing to happen. And of course, these are just heroes, but of course, to have leaders, these are leaders. To have leaders, you have to have people who are with you. So imagine that these are a few, but you have dozens and you have hundreds of people who are with these leaders in terms of resisting, in terms of leading resurrections, in terms of escaping, and of course, in terms of creating free towns, in terms of establishing maroon towns. So los héroes en resistencia, ellos son unos de los líderes en Venezuela, y por supuesto hay cientos de personas que estaban siguiendo a estos líderes para resistir y para formar pueblos libres y para formar palenques o rochelas o cumbres, como se dice en Venezuela, y para ser libres. So these people wanted to be, of course, free. So in Venezuela, a maroon town would be called a cumbe or a rochela. Hablando más de la, back to English. So still talking about resistance. As we know, we have to communicate to resist. Drums are one major form of communication. So the drum, we know, has been pretty consistent in African music in the diaspora. And drums are used for one, resistance, recreation, but also for connecting to spirituality. So the drum, you'll find in Venezuela many types of drums. And in the northern region where I'm looking at Barlovento, you'll see the highest variety of types of drums. And I mean shapes, sizes, ways of playing the drums as well. So these are some of the rhythms that are played with this variety of drums. Hablando más de la resistencia, sabemos que los tambores son una manera de comunicar, y en esa manera de comunicar, los tambores siguen siendo muy importantes en América Latina hoy en día. Los tambores se usan para resistencia, para recreación y para conectar con el mundo espiritual. Y en el norte de Venezuela, en la región Barlovento, se encuentran una gran variedad de tambores de tamaño, de cómo se toca, y estos son uno de los ritmos que usan con estos tambores. En Venezuela back to English. In Venezuela, they did not restrict the drums as much as we understand the drums were restricted in the US and in other parts of the, some other parts of the Americas. So you have this continuity of the drum from Africa being the same as the drum that you now see in Venezuela. They didn't have to find hidden materials or create a drum from something that is not a natural material, as what happened in some other parts of the diaspora. So we'll see a picture of this drum here, which is called the culo y puya, and the origin in Africa. So in Venezuela, no hubo una restricción tan fuerte contra los tambores, y como veamos en los Estados Unidos o en otras partes de las Américas contra el tambor. Entonces no tenían que crear o construir tambores de materias no naturales. Ellos podrían usar el mismo tambor, y entonces estamos mirando esta foto de culo y puya, y vamos a ver cómo el culo y puya tiene su herencia de África muy cercana de lo que están tocando hoy en día en Venezuela.
So that was a sample of what the mina and curbata drums sound like together when they're played together. And this is in the northern region of Barlovento. And these two drums also are pretty much replicated from Africa. So from Togo and Benin, this has been traced to the form that the drum is, how the drum is made, how the drum is played, or the two drums, excuse me, mina and curbata from West Africa. And these are played not all over Venezuela again, these are played in the Barlovento region. All right, so we're gonna come back to that, but to talk first, oops, I didn't explain that in Spanish, lo siento. Okay, los tambores mina y curbata de Togo y Benín, del oeste de África. Veamos que acabamos de escuchar cómo se tocan el mina y la curbata, y esos tambores son muy similares a los tambores que se encontraron en Togo y Benín, que ellos podrían construir el tambor muy similar a lo que tenían en África. Y esto es en la región Barlovento. All right, so Afro-Venezuelan celebrations. What is the why? What is the connection? So the majority of the celebrations are in honor of the saints. There are other celebrations such as the Cross of May and others done for recreation. But thinking about in honor of the saints. So this is a connection to spirituality, no? Africans in Venezuela and the rest of the quote unquote New World were obligated to honor the saints or gods of the Europeans. Nevertheless, Africans found similarities to their own spiritual traditions and belief systems and equated them to their gods, to their creator. And then this became a mixture, a fusion, a synchronism. So in general, the celebrations of these saints begin with the mass. Then the saint is taken out of the church and paraded through the streets of the town with song, rhythm, and dance in honor of the saint. And this is for the people to celebrate. This is for the people to thank the saint. This is for the town to talk to and commune with and communicate with the saint. So the saint is placed on an altar and we'll see it being carried around. And this is when each person dances to pay their promise to the saint for the year. So whatever the saint did for them that they asked the saint to do, they must dance, they must play music, they must sing, they must make food, they must create an outfit for the saint. Whatever it is their promise was, this is something they promised to the saint. So they had a conversation and a promise with the saint. And this must be done on the day of the saint's day. So men and women, the dancing is men and women are dancing together in partners inside of a circle. And the celebrations will last more than a day. And as we know, as I said, the main instrument is the drum, although you'll have other instruments played along with the drum, depending on where you are in the country. Las celebraciones afro-venezolanas, la mayoría son en honor a un santo, pero hay otras celebraciones como el Cruce de Mayo y otras para la recreación. Afro-venezolanos y el resto del Nuevo Mundo eran obligados a honrar los santos o los dioses de los europeos, aunque los afroafricanos encontraron similitudes
y llegaron a ver cómo son similares a su creencia, a su Dios o a sus dioses. Y esto ellos mezclaron para tener, ¿cómo se dice? Para sincronizar o para tener paralelismos. Sincretismo. Sincretismo, gracias. O tener paralelismos a sus dioses y a los dioses de los europeos. En general empiezan con una misa y desde ahí el santo se lleva de la iglesia a las calles para que la gente se pueda celebrar, comunicar, cantar, tocar y bailar en honor a ese santo. Y el santo se pone en un altar o se lleva en los hombros. Cada persona debe pagar su promesa al santo, lo que ellos dijeron. Ok, voy a cocinar tu comida favorita, voy a bailar tal baile, voy a cantar hasta las 12 de la mañana. Lo que ellos prometieron la persona, ellos tienen que completar. Entonces, y las bailes se bailan con mujer y hombre, no importa quién, no importa si es tu tío, si es un desconocido, pero ellos bailan entrando en un círculo, saliendo del círculo, y las celebraciones siguen por más de un día mayormente, y la mayoría de las celebraciones, el instrumento mayor es el tambor. All right, so we're going to mainly focus on one saint, that is St. John or San Juan, St. John the Baptist. And back again to the region we're in, it's Barlovento. So Barlovento's African roots, specifically in Barlovento, in this northern region, Barlovento consists of several different towns. In the Barlovento, you'll find about 2 hours, más o menos, outside of the capital, Caracas. So we have the different Central West African roots of the Barlovento culture and the Barlovento people, therefore. So we have that list there. And within these roots, we have the continuity of spirituality, the drums, the dances, the songs, language. So language you'll find in mixed in Spanish. You'll find different words from Central West Africa that are heard as the name of a drum, that are heard mixed in with a song, that are heard with the name of a certain type of food, and more beyond that. So, so based on research, the heavy Central West African roots are found in all of these, the variety of cultural traditions that you see in Barlovento. Bueno, and so on the shoulders in the picture here, this is the celebration of St. John on his day on June 24th, and he's carried on top of the shoulders. This is after the mass, and now they are going through the town with song, drumming, and of course, dance whenever they stop somewhere. Ok, hablando aquí de San Juan de Bautista, estamos aquí en Barlovento, en el norte, en la región norte, que es como 2 horas de la capital de Caracas. Y en Barlovento se encuentran muchas raíces de África Central Oeste. Y aquí tenemos la lista de la variedad de los grupos que se conectan con las culturas o la variedad de tradiciones culturales en Barlovento, hablando de la espiritualidad, de los tambores, de los bailes y canciones, la lengua, la comida y más. Y hablando de la lengua, se encuentran dentro de español muchas palabras de
Kikongo, de Mundu, en cómo se hablan o cómo se llaman los tambores, o dentro de la canción, o con un nombre de una comida que tienen ahí. Con la lengua podemos hacer esta conexión también de dónde viene mucha de las raíces de Barlovento. And this specifically is in Curiepe. Curiepe here this is in Curiepe, which is a town that is very, very, very popular to go to celebrate any of the Afro-Venezuelan traditions. And it is very crowded. This is nowhere near the people, but people come from all over Venezuela, a lot from the Caracas, a lot have roots here in Curiepe or Barlovento, but a lot are just tourists from Venezuela who go to Curiepe because they know Curiepe is where they really maintain their traditions. It's really happy. I don't know that they also did some promotions back in the 80s and 90s as well for Curiepe. So it's super packed for those celebrations. But now let's look at what happens in Curiepe. So aquí estamos en Curiepe, un pueblo en Barlovento muy popular para visitar durante esos días de celebrar un santo, de celebrar las tradiciones afro-venezolanos. Y ellos no son de Curiepe, pero ellos son turistas de Venezuela, mayormente de Caracas, pero otras personas sí tienen conexiones en Curiepe, pero otros son turistas de Venezuela. Ok, vamos a ver si esto, let's see if this plays. Welcome to Introduction. Yes. Se te nota que que tu español mejoró en Venezuela, ¿eh? Claro, eso fue Tienes un poquito de sonido como una venezolana. Eso fue mi razón número 2 para ir a Venezuela y vivir allá por Venezuela y Colombia. Yes, that was my second reason for going to Venezuela and Colombia to live for a year, to improve my Spanish, because you have to immerse yourself in order to be able to really speak the language. So poco a poco estoy aprendiendo, estoy mejorando. All right, so this video we're gonna see. Welcome to Introduction to San Juan Festival. Okay, that title was really quick, but this is in Curiepe, the photo that we just saw. Introduction to San Juan Festival. So remember the drums. And now I'm going to point out on the side, you see this small photo. This is from one of Chucho Garcia's books of his research in Central West Africa. So you see the drums, the bam 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 people of Congo, and they have it in between their legs on an angle. They're playing it with 2 sticks. However, at the bottom, you see the Culoipuyas from Curiepe, Barlovento, which we're looking at live now, still on an angle, still the same form of making the book, play with 1 stick and 1 hand. So, estamos mirando ahora en Curiepe cómo se tocan los tambores Culoipuyas, y al lado tenemos, somebody's mic is on. Okay. Rhonda. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Go ahead, I muted them. Okay, gracias. Y aquí al lado tenemos las fotos de un libro de Chucho García, quien hizo investigaciones en el oeste central de África, en el Congo, y podemos ver los tambores se están tocando en un ángulo con 2 palos, y abajo en Curiepe están tocando el tambor en un ángulo con 1 palo y 1 mano. All right, vamos a escuchar, so let's listen.
All right, so another thing that we talk about a lot in terms of African traditions is this call and response, which we hear. The passing of the verse to another person, which just happened. The alalelele is a call that has been traced to Nigeria, with many of the calls you hear in Venezuela, ololelele, alalelele, different calls like that, to open, to enter into your verse, are heard. So now I forgot what I just said. Okay, so hablamos mucho de la llamada y la respuesta en las tradiciones africanas, y acabamos de escuchar esto con ellos, y acabamos de escuchar que una persona canta y después otra persona hace la llamada, y también esta llamada o lo lelele o a la lelele se escucha en varias partes de Venezuela para empezar una canción o empezar una llamada, y estos se han conectado con una llamada de Nigeria. Okay, now this is leaving Curiepe, going to another part of Barlovento called Mendoza. So each town has a very specific way of dancing. They have very specific songs. They have a specific way, maybe of playing their drums, but of dancing, yes, they definitely have. Mendoza looks different from Curiepe. So here is Mendoza and the entering and exiting of men and women. Entonces, estamos en otro pueblo, Mendoza, en Barlovento, y cada pueblo tiene su manera muy específica para bailar, para cantar. Sus llamadas son diferentes del otro pueblo, y tal vez la manera de tocar el tambor también. Y aquí veamos cómo entran y salen el mujer y el hombre para los bailes. All right, so this is very important. In Curiepe, only in Curiepe, they have two San Juans. They have two St. John. So one is St. John the Baptist, who we saw in the first picture, and the other is San Juan de Congo. San Juan de Congo is the original San Juan, yes, of the Congo. So this is the original San Juan, and the body has changed because it was lost. It was loaned out to another town. So they have a new one, which in my opinion looks very close to the old one. Sorry, yes, in my opinion looks close to the San Juan de Bautista. But in any case, it's understood and it's recognized by the people that we have San Juan de Congo, who has his own day, which is Saturday following San Juan de Bautista's day. And that's the day to go to celebrate San Juan de Congo. And then San Juan Bautista has his time during the day. So now this is the time where the two meet, greet each other. They give honor to each other and kind of acknowledge each other during San Juan Bautista's day. Ahora vamos a ver el encuentro de San Juan Bautista con San Juan de Congo. En Curiepe, solamente en Curiepe tiene dos San Juanes, tienen el San Juan de Congo. Y San Juan de Congo es el original de Curiepe. No tienen el original, la figura original de San Juan de Congo en Curiepe, pero ya tienen un nuevo porque se ha perdido, pero San Juan de Congo tiene su día sábado después de San Juan Bautista para celebrar en la noche. Y San Juan Bautista y San Juan de Congo ahora durante San Juan Bautista van a encontrar dar el respeto y reconocimiento de cada uno.
All right, so that you only see San Juan Congo in that specific time. Outside of that, you have to return or stay there and go and celebrate San Juan Congo again Saturday after San Juan Bautista in the nighttime. All right, so this is, we're gonna watch this because of the language. And this is right outside of Barlovento, in a town called La Sabana, which is in Vargas State. So vamos a ver este video por la lengua y vamos a ver este pueblo, La Sabana, que es afuera de Barlovento en estado Vargas. All right, so Malembe, we're going to talk about I think on the next slide, but you're going to listen to see if you can hear Malembe come out of the singer's mouth. Malembe, vamos a hablar en la siguiente, vamos a hablar después, pero ahora escucha para ver si puedes oír Malembe de la cantante. All right, so at the end, we heard Malembe, Malembe, yeah. So we're going to talk about that now. Al final ella cantó y ellos respondieron Malembe, que vamos a hablar ahora. So looking at the connection again, Africa to Venezuela, Africa to Barlovento, Africa to La Sabana. So we have this word Malembe. Malembe means, in most cases of the Kikongo language, sweetly, slowly, calmly. This is the slow and the calm part of the festival. This is the beginning as they are leaving the mass, as they are leaving the church. So Malembe also is the name of an Nkisi. The Nkisi is the first figure we see here with the blue background. The Nkisi is the guardian spirit from the Bakamba and Babembe groups of the Congo. And I say Congo with a K, I mean the Kingdom of Congo, not what we now have as the two different Congos, Congo countries. So going back to Chucho Garcia sees the Nkisi as being a representative of what we now see in San Juan or St. John here as the figurine. Many connections. The Nkisi is a guardian spirit. St. John is seen as a saint to help the people, to help the townspeople. It's also a person that St. John is also who you go to whenever you need to go to St. John. Nkisi is who you go to resolve issues, but it's also a guardian spirit that has a special and a specific place in the community to be. So both figures are held and maintained by chosen people in the community, trusted people in the community to hold the person or the figurine. And then going back to Malembe. So Malembe connects to, so Malembe we hear now in La Sabana. Malembe also connects to how the festival begins and ends. You end with Malembe being sung in La Sabana. And then Malembe is also the name of the Nkisi. So we don't see Nkisis in Venezuela, but the concept, we see the continuity.
All right, so hablando de Congo, del Reino de Congo, a la sabana, del Reino de Congo, a Barlovento, acabamos de escuchar Malembe, y Malembe significa en la lengua kikongo, dulcemente, tranquilamente. Y así se empieza el festival. Con la misa están saliendo con tranquilidad, ¿no? Y así se van a terminar el festival también, con tranquilidad, cantando Malembe, Malembe ya. Malembe es el nombre de un enquisi. Enquisi se ve en la primera foto del fondo azul, que es un espíritu de guarda para los grupos Bakamba y Babembe del Congo, del Reino de Congo. Para hablar de un enquisi es con quién habla la gente del pueblo para resolver problemas, conflictos. Y en Kisi se conecta el investigador Chucho García con San Juan, hablando de cómo se conecta el pueblo con San Juan. Habla con San Juan cuando quieran las personas del pueblo, de la comunidad, para resolver, para pedir ayuda. Y el San Juan y el Enquisi se guardan una persona específica de la comunidad, no cualquiera persona, pero una persona que la comunidad escogió para guardar el santo hasta que salga en su día, o para guardar el Enquisi en el Congo. Entonces tenemos esas conexiones muy cercanas de Malembe hasta el Enquisi, hasta San Juan, ¿no? All right. And we don't have time to talk about another town, but we have covered a few, and we are going to move to Colombia. So now talking about my very, 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 very recent month in Colombia, just returning about a week ago and conducting research under the Fullbright scholar program, but basically based off of what I was interested in studying and highlighting. So, vamos a hablar ahora de Colombia, de mis investigaciones recientes. Hace una semana regresé de Colombia y como es Fulbright Scholar, pero basado en lo que yo quería investigar en Colombia. So Colombia, almost 20% African descendant or African mixed. This is not found in the census still. There's still a movement towards the recognition or the identification of saying Afro-descendant, Afro-Colombian, Palenquero, Raizal. These are different ways of identifying amongst the African descendants in Colombia. The number hasn't yet reached the 20 percentile as far as I know, but this is an ongoing a move towards identification. And then we have our West and Central West African roots in Colombia. So in Colombia, you'll find most Afro-descendientes in the North and, Atlantic and Pacific along the coast. Usually you'll find us along the coast for all of the countries of the Americas. And my focus was on the Atlantic. So if you look at Cartagena, we'll see a map, but if that was my central focus. So hablando de Colombia, dice que hay casi 20% de afrodescendientes son mezclados con afrodescendencia, pero eso no se encuentra en el censo. Hoy en día están todavía en una lucha para la manera de identificarse como afrodescendiente, afrocolombiano, raizal, palenquero. Esas son unas maneras de reconocerle como afrodescendiente. Y abajo tenemos la ascendencia africana del oeste o de oeste central en África. Y
se encuentran los afrodescendientes en Colombia por el Atlántico y abajo en el Pacífico, mayormente por la costa. Y mi enfoque fue arriba en el Atlántico, alrededor de Cartagena, en Cartagena y afuera de Cartagena también. All right, so this is one of the main stops in Cartagena. So Cartagena being one of the major ports during the slave trade, this is a major, what would you call it? Symbol, the clock tower. So behind this clock tower was one of the places where Africans were held also in las bóvedas, but were also sold. So behind these walls and within the walled city is where the business would happen. Aquí en Cartagena, Cartagena fue uno de los puertos más importantes durante la trata de esclavitud. Y esto es uno de los lugares, los puntos de referencia muy importantes, el Torre de Reloj. Y tras estas paredes es donde hicieron, se vendieron a nosotros los africanos y también nos guardaban en las bóvedas. So, of course, talking about resistance again, we have now Afro-Colombian and Maroon towns. Some of these are just Afro-Colombian because of the amount of people in the town, and some are Maroon towns because of the form of creating the towns in terms of escape, resistance, hiding, and forming the towns as palenques. So aquí tenemos pueblos afro-colombianos y palenqueros o palenques, perdón. Y unos son pueblos afrocolombianos porque son mayormente afros, y otros son palenques por la manera de resistir y de formar el pueblo. So looking at the Atlantic region, I'm going to point out, so in Cartagena, where we just looked at the clock tower, moving down, these are, this is the route to creating these maroon towns or palenques. And of course, I went to Palenque de San Basilio, which is one of the maroon town, well, which is the first, ¿cómo se dice? El primer pueblo libre de las Américas. So it's the first free town of the Americas, in terms of all of the Americas. They were established as a free town, first being a maroon town where they were hiding, but later getting a treaty where they were established as a free town. But outside of San Basilio de Palenque, we have other towns that are were palenques. We have other places that are majority Black. So I went to Maria la Baja and for this trip, and San Onofre, which I don't see on the map. So I went to 3 towns, San Basilio de Palenque, Maria la Baja, San Onofre. And then outside of the towns, they have kind of small towns outside of that. So sometimes it would be in the town, but sometimes it would be right outside of the town. And so there was a lot of different places. So I'm going to start with one of my favorites, Maria la Baja. And Maria la Baja is stated to have been a palenque, but now it is kind of just a small town. And you have indigenous people who are there as well. So you have a heavier mix in Maria la Baja. It's not 100% or completely of African descendants. And I forgot to translate for this one. So estamos mirando el mapa de Cartagena saliendo. Estos son palenques.
o pueblos de afrodescendientes o de la mayoría de afrocolombianos. Y yo fui a este pueblo, San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de las Américas. También fui a 2 otros pueblos, María la Baja, que veamos aquí abajo, y San Onofre, que no está aquí en el mapa. Y de San Onofre también fui a unos corregimientos, creo que se dice, pueblos más pequeños, pero conectados con San Onofre. Entonces enfoqué en estos 3 pueblos. So, María la Baja es, voy a hablar de María la Baja primero. Fue un palenque principalmente, pero hoy en día no es un pueblo normal y tiene una mezcla de gente indígena y afrodescendientes o afrocolombianos. ¿Y qué más quería decir? So I found out while I was there that these 3 towns that I focused on were part of the Montes de Maria region, which is a region of Maroonage or a region of Maroonage. And sí. Go ahead. No, I just playing. I said Benko's the whole land. Yes. Yes. So interestingly enough, all of the towns that I wanted to focus on having the heavy African traditions are from the reason, my interpretation, from the reason of them being the maroon, kind of this energy of maroonage, this energy of freedom, right? This energy of maintaining traditions. So encontré cuando yo estaba ahí en esos 3 pueblos que ellos son parte de las Montes de María y ellos son parte de una región de cimarronaje, de ser palenques en esta región. Y por eso creo que ellos tienen las tradiciones muy fuertes, ellos tienen el movimiento muy fuerte a concentrar y a mantener sus tradiciones afrodescendientes. Messi, ayer era que yo te estaba bromeando un poco, de que te decía que estabas en el corazón del país de Benko Viejo. Sí, claro. Con esa energía, sí. Sí. Okay, so one of my favorite encounters was with these educators. So I'm going to point out Milagros Banega, who has on the long blue dress. She is the director of the what we see here in the green, the Manuel Zapata Olivella Instituto. And this institute trains ethno-educators, which I'll explain. She's been the director for, I'm not sure how long, but I met her in 2005 and she was working on ethno-education then. She was talking about La Ley 70, which came out, I believe, in 1993. And La Ley 70 is ethno-education is one of the results of La Ley 70, which Law 70 was a law that was formed to bring about certain rights, to bring about certain changes for African descendants and indigenous people in Colombia. So ethnoeducation, it states that one must be educated in the way their community learns, and one must be educated about the history of their people. So they train at this Manuel Zapata Olivella Institute, they train educators specifically in ethnoeducation. So this interview and meeting, I met with biochemist, that's the first teacher, mathematician, second teacher, I think it was ambiental, what is that, environmental, and environmental, and then Melada's in the middle, in the blue is director. But this was an interesting meeting because they talked about their initiative to connect the education, the way of educating their students to the elders, to the knowledge of the elders, to the
to the ways of the community before it's lost, right? So one thing that the mathematician talked about, and he's holding some of his tools, we see the small mortar, and it goes along with the mortar and pestle. So the large mortar and pestle that you pound rice or whatever grain. So he talked about circumference of the pestle. He talked about applying this information. He talked about how they measured the land with certain tools that they had, and how they knew, okay, well, this is so many acres and this is so many acres, and so I can do a square of this. But he talked about going back to the agricultural way of the community in terms of understanding how to do geometry, how to measure things, and having these conversations with the elders, with the agriculturalists in the community. Okay, en español. Esto fue uno de mis favoritas encuentros con etnoeducadores, y la mujer en azul y azul, segunda al final, ella es Miladis Vanega, que yo conocía en Chicago en 2005, y ella ha sido la directora de este instituto de Manuel Zapata Oliveira, que ellos son una de las instituciones que entrenan a los etnoeducadores. Etnoeducación sale de la ley 70, creo que es de 1993, que dice muchos cambios para afrodescendientes y personas indígenas en Colombia, y una cosa es etnoeducación, que dice que uno debe aprender en la manera de su pueblo, de su gente, y también debe aprender las tradiciones, la herencia, la historia de su pueblo y de su gente. Entonces, hablé con una bioquímica, matemático, y dos profesores de educación ambiental. Y como veamos las herramientas en las manos del profesor de matemáticas, él habló del pilón y cómo se puede medir con el pilón, cómo se puede medir usando la manera de los abuelos en medir hectáreas, en medir cuánto tierra va a trabajar hoy usando las herramientas desde antes, no desde hoy. Y esto es una conexión de cómo ellos piensan en el pueblo, porque es un pueblo muy agricultor. Bueno, todos esos pueblos donde yo fui son pueblos muy agricultor, y para conectar y no perder las maneras de pensar, no perder las maneras de aplicar matemática, aplicar química, aplicar biología y todo eso. So I really enjoyed their initiative of having the students go and talk to their grandparents, go and get the information, the knowledge from their grandparents, bring it back, bring their grandparents to the classroom and to the school so that this knowledge isn't lost. Entonces yo disfruté mucho de escuchar sobre la iniciativa de decir a los estudiantes, vaya a hablar con sus abuelos, traiga la información y traiga a los abuelos a la escuela para que no están perdiendo la sabiduría de estos abuelos. Y ellos están haciendo esto en todos los temas de la escuela. So they're doing that in all of the subjects of the school. Art as a resistance. Art is a form of resistance. So this is still in Maria la Baja, but in another area. Mahates, I believe it's called. And we see all of these beautiful tapestries that the women are holding, also the masks,
as tapestries that the women are holding. So knowing about the violence that has been going on for decades in Colombia, these women have been displaced due to the violence from their original towns, and they're now in a new town. So being uprooted, losing family members, having violent memories is something that can be an ongoing trauma. And they talked about working the tapestries as ways of therapy. They talked about working together as ways of therapy. During COVID, they had to not work together and work at home. So then they brought in their children, they brought in their husbands to work with them. And this became a therapeutic for the whole family as well. They also were able to start to, as many people with COVID, sell masks or do more selling online as well. So this is just a representation of one group working through trauma, working through the results of violence, and creating and coming up with something that they already knew, or that they already were doing, or that they learned from their grandparents, in order to move forward, in order to come together and work collectively. Working collective, what am I trying to say in English? Working collectively is a very important concept that I see in all of the places that I went to. I really didn't talk to any one person who was just like, it's just me. I'm just doing it on my own. It was a collective across the board. So esas mujeres, ellas son un grupo de mujeres que usan arte como resistencia. Ellas fueron desplazadas por la violencia que ha estado pasando tras décadas, y ellas tenían que moverse a buscar seguridad con sus familias, y perdiendo familia también. Y ellas compartieron que trabajaron en las tapes, como no sé cómo se dice, tapestry, en las telas. Es una manera de terapia, una manera de recordar lo que tenían. Aquí en las telas tienen sus pueblos, tienen las personas importantes de sus pueblos también. Y durante COVID no podrían encontrarse juntas, pero estaban trabajando en la casa con la familia, y desde ahí con sus maridos, con sus hijos, y para la familia cambió a ser una manera de terapia para todos. Y ellos también podrían vender las máscaras en línea y moverse adelante durante COVID con la manera de vender en línea. Y también, ¿qué quería decir de ellos? Yo creo que eso fue... y también encontré que nadie estaba trabajando a solo en ninguno de esos grupos. Todos estaban muy enfocados en un colectivo, ¿no? Y no importa si eran mujeres, si eran los etnoeducadores. Eso fue algo muy consciente, muy constante, de ser colectivos. All right, I think I'm going to finish with one more element. I want to leave time for questions. So this medicina tradicional, or traditional medicine, I was able to meet with two women who are known in their towns as the traditional medicine ladies. So this woman is in San Onofre, one of the third town that I went to, San Onofre. And she has, most people have a patio in their back, but she has brought plants from her parents' farm
to her back patio, and people come to her for remedies, of course, remedies. So she has the knowledge of what to use, what to mix, how to use it for remedial purposes. I also met first with Tiarita, who's an older woman. I think she was about 80 something. I don't have a picture up today. In Maria La Baja, and she is sought after for the same thing. So we have some of the pictures of some of the plants here on the side. But this is very important because they were able to stave off and cure COVID, what do you call it? Symptoms of COVID with the variety of plants and their knowledge of how to use. Do you use it as a bath? Do you drink it as a tea? You know, how many leaves do you take? So Tiarita, the elder, she gave me a very, very specific recipe, or we can call it prescription, for what to do. She said 8 leaves of this, 1 leaf of this one you need to pick at a certain time. So, you know, this knowledge of the plants, of being connected to the land, is very important. But as we see who is in charge or who has the information, we want to make sure that this is passed on. And this woman, I can't remember her name, she shared that she, you know, would say to people, I won't share that, but anyway, they were curing the COVID symptoms for many people in these towns with la medicina tradicional. So, hablando de la medicina tradicional, hablé con 2 mujeres. Ella es en San Onofre, y hablé con otra mujer, Tiarita, en María la Baja. Tiarita tenía como 80 y algo años, y ellas 2 tienen la sabiduría cómo usar las plantas, y en sus patios de las casas tienen todas las plantas para remedios de enfermedades, y también ellas estaban curando los síntomas de COVID para el pueblo. Muchas personas fueron a ellas para curar sus síntomas de COVID. Las personas con quien yo estaba fueron a Tiarita en María la Baja por esa razón. Y ellas saben cómo usar las plantas, si tienen que hervir, si tienen que tomar como una té, si tienen que tomar 3 hojas de tal planta. Tiarita me dio una receta muy específica para COVID. 9 hojas de 1 hoja de y tal. Entonces están dando, o ellas saben las recetas por haber aprendido de sus abuelos, de los ancianos del pueblo. Y hay que preocuparnos de que ellas pueden enseñar a los jóvenes para también usar la medicina tradicional. So I will say quickly, in Palenque de San Basilio, I spoke to another traditional medicine person who is younger, and asked if he is working with youth, and he is working to find youth who will have they have to be chosen. It can't just be anybody, to find more youth to pass the knowledge down to. So we want to, you know, do the same, of course, wherever this knowledge is. Rápidamente voy a decir que en Palenque de San Basilio hablé con un hombre quien es más joven, y le pregunté si está buscando con quién puede pasar los saberes de la medicina tradicional, y si está enfocado en pasar esta información a la generación nueva, ¿no? Messi, will you allow me to make a quick comment? Claro. Colombians, they
they just started the Ministry of Science, Technology, and Innovation. And the first minister, she was an Afro-Colombian woman, a Black woman. And then she, in her, in her agenda, she included the ancestral knowledge, which is pretty much what you're talking about. Good. They almost crucified her in Colombia. See? They almost crucified her. They attacked her really badly, and they actually really bad, and they trying to led a campaign of, to discredit her, that she was not a real scientist because she was talking about things that were not science. Let me say that in Spanish real quick. Colombia recientemente inauguró el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y su primera ministra fue una mujer negra, una afrocolombiana, y ella habló precisamente de lo que está hablando Messi ahorita. Y en Colombia casi que la crucifican, descreditándola y haciendo una campaña de descrédito, diciendo que eso no era ciencia, que era una hierbatera, que cosas así. Y es básicamente porque en las sociedades occidentalizadas no respetan el conocimiento africano, no respetan la cultura africana. Básicamente tiene que ver un poquito con eso, y agradecemos muchísimo que lo estés en tu investigación, esto haya salido a la luz también, Messi. I just stop there. We can go back to it in the discussion. No, eso es un punto muy importante. So this is a very important point, and why I and others want to do this research. I mean, the knowledge is there. For me, it's finding it and sharing it, because we have to celebrate, and we have to recognize, and we have to give credit, right? Validity to what we have. Because if it's just one person on their own, then the attack is going to be harsher. But if the others are saying, oh no, we use this, we support this, the whole town, the whole city, the whole state, then there's more behind, there's more force, there's more support behind it. Or if somebody, of course, comes from the United States and gives it credit, then even but that's actually part of the issue, because you're not only from the US, but also you come from the rigor of doctoral studies, which is people tend to listen a little more. So that is important, that what you're doing to to bring this, to shine light upon this, because basically is that they do not respect traditional African knowledge. Basically, that's the bottom line of it. So especially in westernized societies. So we can go back in the Q&A discussion session I didn't mean to stop you, just wanted to throw that comment out there. Sí. Okay. All right. So estamos terminando casi. So in Maria la Baja, there's a style of dance and music called bullerengue. And this was one of the youth groups that I met with for bullerengue. And Maria la Baja, they call themselves kind of la cuna de bullerengue, or the home of bullerengue. And bullerengue is a dance that focuses on women's fertility, puberty, and for me, it is very African centered, because as you are dancing, I don't have a video to show right now, but as you are dancing, the woman is massaging her stomach. She's massaging her breast. She is massaging to kind of move things around, but also to eliminate the pain that comes with a pregnancy, that comes maybe with puberty. So it's an expression of women, and it's an open expression. And the men also dance with the women in this open expression as well. So bullerengue is a very old tradition that is found in this Montes de Maria region of the Atlantic coast of Colombia. Also, you'll hear about bullerengue, in Panama. I think that's what I wanted to say mainly about bullerengue. So aquí estamos en Maria la Baja con un grupo de jóvenes que bailan bullerengue. Bullerengue es un baile y un ritmo de tambor muy viejo de esa región de María de los
de los Montes de María. Y bullerengue es un baile donde las mujeres expresan el dolor o cómo se sienta durante el embarazo o la pubertad, puede ser, y la mujer está dando un masaje al vientre, dando un masaje a los senos para aliviar el dolor que tiene. Y los hombres están bailando con la mujer mientras están haciendo estos movimientos, la mujer. Y en María la Baja, ellos dicen que son la cuna de bullerengue. So I heard and saw a lot of bullerengue in María la Baja. But bullerengue is kind of the base, and then they have other rhythms that are a little bit faster coming out of the bullerengue. Bullerengue es el base y tienen otros ritmos, dos otros ritmos, la chalupa y el fandango que salen del bullerengue sentado, pero son un poco más rápidos. So the other two rhythms are chalupa and fandango, which are a little faster. All right. Ay, ay, ay. Okay, so I'm gonna have to fly through Palenque de San Basilio. I did talk about it a little bit. As was mentioned, Bencos Biojo, this is the town of Bencos Biojo. He is the known and revered leader and establisher of this palenque, this particular palenque, this particular maroon town, which we see as the first statue here. Interestingly, I found out that when they were fighting against the Europeans to maintain this maroon space, to keep them out, if they killed, so there were many Bencos Biojos. So if they killed one, the next day would say, I'm Bencos Biojo. So there would be kind of this ghost or this spirit of Bencos Biojo that they just couldn't kill. So that was an interesting part of history that I just learned in Palenque, that they made it a point to say, you can't kill us, you can't kill our leader, you can't kill the strong African here. Braids and head wraps. So in Palenque, there's a very strong effort to maintain the importance of braids and head wraps. So the braids being a form of communicating when one is escaping. One can communicate through a hairstyle. One can communicate, there's going to be a celebration through a hairstyle. One can communicate their status through a hairstyle, through a braid style. And the head wraps and the braids being ways of carrying items to these maroon towns, to the palenques. So items needed to survive, such as seeds, plants, roots. You were able to put it in certain hairstyles. Of course, you can put it in your head wraps as well. So a head wrap is a very important element of getting dressed in these areas. And then braids are also an important element of expression. So we have La Lengua Palenquera. The language is spoken in Palenque de San Basilio along with Spanish. So in school, the students learn Spanish, but they're now also learning La Lengua Palenquera because of ethno-education. But at home, they are, they're hearing like Lengua Palenquera from their grandparents and their parents as well. Sorry, I didn't interpret these. But did I not? Yes, okay. So, aquí estamos hablando de, I think I froze. De Bencos Biojo en Palenque de San Basilio, es el líder quien luchó para liberar el pueblo como un pueblo libre, para tener el Palenque como un pueblo libre. Entonces él firmó un tratado con los europeos, pero también algo que encontré o que aprendí fue que cuando
estaban luchando contra los europeos y por ejemplo, se dice cuando mataron a Bencos Viejo, otro hombre salió diciendo que yo soy Bencos Viejo para decir que no se puede matar a nuestro espíritu de luchador, no se puede matar a nuestro africano fuerte. Y eso fue algo interesante que salió cuando yo estaba ahí. Las trenzas y bufandas, las trenzas se mantienen en Palenque de San Basilio como manera de comunicar, como manera de expresar. Entonces puede decir que uno está para festejar, que uno, un estilo, un peinado puede comunicar también cómo llegar a un sitio durante ese tiempo de esclavitud. Y también las bufandas y las maneras de peinarse se usaban para poner semillas, para poner raíces, donde ellos necesitaban esconder cosas para cuando llegan a los pueblos, a los palenques, pueden empezar a sembrar para sobrevivir y para alimentar a la comunidad. So back to La Lengua Palenquera, this is a mixture of the group of languages from the Bantu language family. So you have words coming from the Bantu language family and also the lexicon, the way of speaking, mixed with Portuguese and Spanish. So we started out with Asinaria and Asinagüe, which doesn't sound Spanish at all, nor Portuguese. But La Lengua Palenquera is a mixture of those. And we don't have time to watch the video, but this is something they are focused on maintaining as well. Los cuadros, very important part of the society. Los cuadros are age groups that are formed as soon as you are born. So say you were born in this year, all of the children of the Palenque de San Basilio who are born this year are going to be in your cuadro. And these are going to be your friends who you play with. These are going to be who you go to school with. These are going to later be who you are trusted to organize things within the community. And then each cuadro gets a name, the male and the female, they get a nickname for however the personality of the cuadro is. But it's a very important part of community because it takes you through death, right? So when there is a death of somebody in a specific cuadro, the men and the women are going to come together. They are responsible for bringing the people, for bringing food. They are responsible for informing. They are the ones who are responsible because this is their group. Los cuadros son el grupo social desde cuando uno se nace. Entonces, si uno nace este año, todos los niños que se nacieron este año van a ser en tu cuadro. Entonces hay un cuadro para los hombres y uno para las mujeres. Y cada cuadro tiene un nombre de los hombres y de las mujeres basado en la personalidad del cuadro. Entonces ellos son con quien juegas, con quien vayas a la escuela y con quien vas a estar encargado de algo en la comunidad hasta la muerte. Cuando uno se muere en tu cuadro, es la responsabilidad de ustedes a traer la comida o a organizar la reunión o lo que sea. Y los cuadros sí se reúnen tras toda la vida. And I was told from a Nigerian that they have something very similar to the cuadros. So I would like to research and find out where else in Africa we see this similar kind of societal structure of the cuadros. No police in Palenque de San Basilio. Everything is resolved by elders in the community. If there's an issue, something happens, you have to meet with the elders to resolve it. Un nigeriano me dijo que
En Nigeria hay una manera similar a los cuadros para tener los grupos de cada edad. Y me interesa saber en otras partes, o en qué otras partes de África se mantienen esa tradición, o se tiene esa tradición similar a los cuadros. No hay policía en Palenque de San Basilio, pero si hay un conflicto, hay que encontrarse con los viejos, los ancianos, para resolver el problema. And last, the importance in the fight for land. I'm not sure if we talked about this on this panel, but land, as I said, all of these are agricultural towns. So they live off of the land. Everybody I talked to in Palenque said, or at least all of the men said, well, I'm a farmer or I'm an agriculturalist, even though they did something else, even though I was interviewing them for something else. They said, well, I'm this and this and this, and I'm an agriculturalist. So land is very important. And this again was in all of the towns. So there's a kind of a fight for the land, one from an industry, two from needing or wanting to sell the land for other things. And then three, the parents having a desire for their children to do something else. So one family that I stayed with before, they have sold their land, not all of it, but they've sold amounts of land to get a bathroom in their house before they had an outhouse. So they showed me, oh, we have a bathroom in the house and a kitchen. And then their son is going to school in Cartagena. So he's not going to come back per se to be an agriculturalist like his father, to be a farmer like his father. So the importance of the land, we lose the importance of the land. We don't necessarily see the need to have all of the land. So it's kind of a interesting kind of tug and pull that we have going on here in terms of land of afrodescendientes, especially in that region. So la importancia y la lucha por la tierra, la mayoría de los hombres son agricultores, aunque tienen otro trabajo, otro puesto en la comunidad. Y ellos unos están vendiendo la tierra para mejorar la vida de la familia, unos tienen sueños para sus niños de no ser agricultores, para ir a escuela en la ciudad y no ser agricultor, entonces no van a necesitar tanta tierra para sembrar. Entonces es como una lucha de mantener la tierra o de tratar de salir de esa vida de ser agricultor. Es algo interesante. All right, so Combiles a mí is we can call them a rap group. They are focused on highlighting their culture in Palenque de San Basilio. So there are many rap groups in Palenque de San Basilio, but this one I focused on because of their focus on using their traditional instruments and using la lengua and using the Palenque language inside of what they do to highlight regular life, to highlight everyday life. Instead of copying what people see in terms of rap, instead of copying the rap artists from the United States or the reggaeton artists, they wanted to kind of bring out rap or the music that they listen to, right? But apply what they have in terms of the instruments, apply what they have in terms of the language to say, this is who we are, we're proud, and así es. So, Combiles a mí es un grupo de rap. Hay muchos grupos de rap en Palenque de San Basilio, pero ellos se enfocan en usando sus instrumentos de Palenque y la lengua palenquera. No querían seguir y, ¿cómo se dice? Seguir a los artistas de reggaetón o raperos de los Estados Unidos, como imitar a ellos. Querían
tener su su propia voz para decir, así es como somos y somos orgullosos de ser así. So you can look up Convileza Me. They actually will be coming to New York in July. So para terminar, what do we need? What do we need in order to continue to connect, in order to continue to educate ourselves across the diaspora? We need translated text. People always talk about the autobiography of Malcolm X because it was translated into many languages, but we have so many other texts from the US, from other parts of the diaspora that are key texts that we wanna make sure we have access to across the waters, right? So that we are able to have the same background information, because this is still not a requirement, still not a part of the school curriculums anywhere outside of African-centered schools. We must learn another language. We're all over the diaspora, so we have to be able to communicate with each other. Travel and connect. So don't just go and travel and say, oh, that was nice, but connect with the community, connect with the people there, ask them questions, find out about their lives, find out, you know, what they're working on, what's happening in their communities. So go and have a deeper connection. And then last, share our skills. If we have a skill, a certain knowledge base, share that when we travel, or invite somebody to come and learn from you. Share our resources. And as I said, have conversations with community members. These are what I think things to start with would be. Yes. Leslie, I'm going to include another bullet point. Claro. Support the work of CEADA. The work of el ciclo de conferencias de estudios africanos y afroamericanos. We need to support platforms like this that bring and connect the diaspora in several languages. You just said it. Mm-hmm. But matter of fact, with George, we have been discussing in probably starting like a publishing house to start translating text. But yes, please support us. Yes, and that would be one of the resources that we share. You know, we have forums that are happening. We have conversations that are happening across the diaspora in one language or another, or in many languages, right? That are also providing interpretation. So this is key. ¿Qué necesitamos? Necesitamos traducir textos de historia, textos muy importantes de una lengua a otra, para que todos estamos leyendo y aprendiendo, porque todavía no tenemos el currículo de afrodescendientes como debemos tener. Aprender otra lengua para que podamos hablar, viajar, pero viajar y conectar con las comunidades, no solo viajar y salir. Compartir, ¿cómo se dice? Skills. Habilidades, gracias. Compartir habilidades con otras comunidades. Si tú tienes algo, si eres experto en algo, lo compartes. Compartir recursos y como dije, tener las conversaciones con los miembros de la comunidad para empezar a reconectarnos. All right, so I'm not going to finish with this, but basically, well, I'm not going to read it, but basically looking at how we, going back to Kemet, going back to Egypt, we as African descendants have set our trajectory from thousands of years ago. Things we are still doing, symbols we still have, traditions we are still carrying on are important. They're important because they allow us to continue on. They allow us to survive mentally, physically, and spiritually. So we talked about resistance, we talked about recreation, we talked about spiritually connecting in terms of the way we honor San Juan, but San Juan also being connected to African traditions, to African ways of thought. So these are still here, but we have to know the foundation
we have to know the why, and then we have to continue to validate who we are and what we do and what we have. So this is what we do, but a lot of times we don't know that we do it. And I'll finish, no traducí. Voy a concluir diciendo que regresando a Egipto o Kemet, hay que recordar que tenemos la fundación de ser quienes somos, tenemos la fundación de nuestras tradiciones, pero es nosotros que tenemos que saber qué es de nosotros, tenemos que saber y reconocer y dar el respeto a nuestras tradiciones, a nuestras maneras de creer, a nuestras creencias y seguir y no perder las tradiciones. Si no lo sabemos, no vamos a mantener lo que tenemos para las siguientes generaciones. So I'm going to close with Dr. John Henrik Clarke. To control the people, you must first control what they think about themselves and how they regard their history and culture. And when your conqueror makes you ashamed of your culture and your history, he needs no prison walls and no chains to hold you. So we have to kind of move forward with this in mind. We must be in control of what we think. And that's why I say the texts are important for us to know our history, to start with that, to start with the schooling, to start with education. So voy a cerrar con el doctor John Henrik Clarke. Voy a ver si puedo traducir. Para controlar una gente, primero debes controlar qué piensan de sus mismos y cómo piensan de su historia y cultura. Y cuando el conquistador se hace te da pena de tu cultura y tu historia, no necesita las paredes del preso y no necesita las caderas para mantenerte. So, cuando el conquistador hace que te avergüences de tu cultura y de tu historia. Gracias. Entonces, es nosotros que tenemos que saber nuestra historia. Y por eso hablé de los textos traducidos y lo que va a hacer CEADA y la educación, lo que tenemos que poner y imponer en las escuelas. All right, so I'll close with Palenque language again. Atauto Vega con vileza. Voy a cerrar con la lengua palenquera de nuevo. Atauto Vega con vileza. So that is goodbye, friend. And I'll leave it for comments, questions, and follow-up. Messi Walton, Dr. Messi Walton, never disappoint. You have left the place on fire. If you look at the chat is being busy. Yes, I can't even read it. Standing ovation. I'm gonna say this in English, and then I'm gonna go ahead and say some of the comments in Spanish. A standing ovation for Dr. Walton. Thank you so much. This is a great presentation. This is fire. So relevant, so timely, so on point. Listen, I'm a native of Colombia. I was born in Colombia. And a lot of the stuff you say, even though I'm a studious person, I dedicate myself to study these things. And guess what? A lot of the stuff that you just said, it was very new to me. So you see the value of the work that you do. See, for instance, Venezuela, all of this stuff from Venezuela is always new to me. From Colombia, I was more familiar with a lot of the stuff I know, but this thing from Venezuela, Dr. Walton, this is critical work. This is excellent. I didn't know about this. Listen, I didn't know about the malembe thing, about the culo, how do you call that? The drum. Culo y puya. And all this, you know, the connections with the Congo. Actually, I put some links in the chat about some songs titled Malembe from Congo, from Suku's music from the Congo. And there is, Suku's, you know, champeta in Cartagena anyway. But and there is also a group from Cuba called Habana de Primera. In Colombia, it's very well known because it's mostly salsa and timba. So they also have referred to Malembe in a lot of their music. But thank you, Dr. Walton. This is great.
And Thank before I go you. into Thank Spanish, you. I'm going to look for those links too. yeah, they're there. And before I go into Spanish, I want to say this for the English-speaking audience right here, because I know some of your family members are here and they work in education. Professor Brother Chabas is here too. I want to say this Quagro thing, the Quagro thing, that's amazing. It's amazing. And also how the Quagro thing, it is a wonderful social system that regulates society. They don't have criminality in Palenque. And I have, if I'm not mistaken, because that's the accounts I have, that they don't have not zero homicides since the beginning of Palenque. So they don't kill each other. And you know why is that important? That's important to put it out there to dismantle the false belief, especially in the US, of the tough on crime and being and over policing Black communities, because the false belief or the false narrative of the Black people is inherently violent and the Black on Black crime. This is extremely important to dismantle those false narratives, these false stereotypes, and to change paradigms. You see what I'm saying? And I hope people is taking notes when they go into this curriculum in the US and show that. No, we're not like that. They tell you we're like that. Well, we're not. Sometimes you're actually pushed to be that way. So they create they create the circumstances where people, you know, I'm talking about poverty, falling, all that stuff, without going into politics, and just talking about the Quagro system and how the traditional or the original African systems are being destroyed because of colonization, and then they blame you for something you didn't do. Anyway, let me go back into Spanish now because I'm preaching now, Dr. Walton. Muchísimas gracias a la doctora Walton. Esta presentación dejó el sitio en candela. Ahí vi que el chat se estaba moviendo muchísimo. Estamos muy orgullosos de haberla tenido hoy, muy honrados. Le decía que yo había nacido en Colombia y que muchas de las cosas que dijo sobre Colombia eran muy familiares para mí, pero lo que habló sobre Venezuela son muchas veces completamente nuevos, básicamente casi todo es muy nuevo, ¿no? Hablaba sobre Malembe, perdón, y la conexión con Inkisi, que es una deidad del Congo, una diosa del Congo, que no lo conocía. Probablemente Brother Chabas conoce un poquito eso, lo vamos a preguntar un momentito. Pero Malembe puse algunos links, algunos enlaces ahí que muchos grupos del Congo tienen canciones tituladas Malembe y ellos hacen la música sucus. Y si saben que el sucus es la materia prima de la champeta, que es de Cartagena, donde precisamente, y los Montes de María, precisamente donde estuvo el Dr. Chabas hace un poco. También hablé un poquito sobre el sistema de cuadros y cómo este sistema de cuadros realmente pinta otra cara a la falsa narrativa de que los negros o los africanos son inherentemente violentos y que necesitan tener control policial, ¿no? Especialmente en países como Estados Unidos. Y en Colombia también pasa eso, que tienen tendencia a la criminalidad, que son ladrones, que son deshonestos. Y eso no es cierto porque en Palenque hay cero criminalidad. ¿Y por qué? Porque es un sistema original africano y tampoco hay homicidios. Entonces, no quiero entrar mucho en la parte política, solamente quería hacer ese comentario para abrir la sesión de preguntas y respuestas. La doctora Walton ha sido muy amable en hacer nuestra presentación en inglés y en español. Y ella tiene un poco de tiempo para responder algunas preguntas y algunos comentarios. Pero, bueno, aquí estamos unos 20 minutos quizás, doctora Walton. 20, 30 minutos. Está bien. Muy bien. Entonces, tenemos un poquito de tiempo. Tenemos ya dos personas que tienen la mano arriba. Tenemos primero a George y luego tenemos a Brother Chabas. So first, go ahead, George. George is my partner, and then Brother Chabas. Go ahead. Hey, Dr. Walton. Yeah, I just want to give thanks, Madasi Pa Asante Sana, for the presentation. I really enjoyed learning about Afro-Venezuela. So like as I said earlier to you, I was born and raised in Miami. And in Miami, you have a lot of Venezuelans, but not Afro-Venezuelans, right? You have the white Venezuelans that left for, political reasons. So they're not into the Afro-Venezuelan culture and don't speak on it. So I never got to learn that side of Venezuela. It's similar to Cuba, like you have the white Cubans in Miami and you don't get to learn about the Afro-Cuban culture down there, really. So I'll say that piece in Spanish. Me está dando mi agradecimiento a la doctora Walton. Le está explicando que como yo nací en Miami, allá no se conoce mucho de la cultura afro-venezolana porque los venezolanos que van allá son los blancos mayoritariamente por razones políticas, igual que los cubanos que son de mayoría cubanos blancos. Entonces no se conoce mucho sobre esas culturas afro de esos países. And Dr. Walton, I also wanted to make a comment
So San Basilio de Palenque, you know, they often say it's the first free community of Africans, but there's actually other communities that were before Palenque. And like, because I had debates online and everything, and I was corrected. So Panama had one in 1579 called Santiago del Príncipe. And then Esmeraldas, Ecuador had the República de los Samos in 1553. And Yanga, Mexico had it in 1570. So San Basilio de Palenque was in 1603. You know, so those came before, and I just want to acknowledge that publicly, so you know I don't anger my fellow African brothers and sisters in those locations. Estaba diciendo que en San Basilio de Palenque siempre dicen que fue la primera comunidad, y nada para quitarle a ellos, pero a mí me han corregido hablando con hermanos afrodescendientes de otros países que otros lugares de la diáspora tenían comunidades libres antes de Palenque. En Panamá hubo Santiago del Príncipe en 1579, en Ecuador la República de los Samos en 1553 y Yanga, México en 1570. Y eso también eran ejemplos de cimarronaje. Those were also maroonage examples. And I did have two questions for you. Let me know if I missed it or not. But did you pick up on any Congo spirituality? And like, I don't know if you read the work of Fukiao. You know, he's covered a lot of the Congo culture, and he writes both in English and Kikongo. Are you familiar with his work? I'm familiar with him, but I haven't delved into his work. And Okay. I haven't seen any specific spiritual practices that will come in terms of like the symbolism that is used. Their connections in terms of the symbolism and the cross, but I haven't seen any practices per se. Okay, a book I recommend is I think it's the African Cosmology of the Bantu Congo by Fukiao. And I'll go ahead and translate it in Spanish. What was that? Bueno, me alegra. Oh, tenemos un micrófono prendido. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Urica. I got it. Ok, thank you. Entonces le estaba preguntando si había visto algo de espiritualidad Congo en Venezuela, y le hablé sobre un experto de la espiritualidad Congo que se llama Fukiao del Congo, y él escribe en inglés y en Kikongo. Y ella dijo que no vio espiritualidad Congo así en el simbolismo. ¿Tú puedes hablar sobre eso, Messi, si no lo expliqué bien de tu parte? En español, ¿no? Sí, sí. Bueno, se dice que hay una conexión con el simbolismo que usan en el Congo, como el Congo tiene el cruz así, y con el cruz de cristianismo, pero no he visto nada como una práctica del Congo en Venezuela. La manera de que ponen las manos en las caderas, conectando con el baile, porque en el Congo ellos tenían un baile donde era como un poco militar, y se ponían las manos en las caderas. Y en Venezuela muchos de los bailes ponen las manos en las caderas, las mujeres. So I was saying that in the way of stances, of movement, in the Congo there was a dance that was kind of military, where they would put their hands on their hips in a stance. And in Venezuela you see a lot of the dances that have their hands on their hips. The women put their hands on their hips too, but no specific spiritual practices from the Congo. Okay, and I got one more question, and this is a little different. So, did you have time in Caracas? Did you spend time in Caracas, or it was mostly Barlovento? I lived in Caracas. I lived and worked in Caracas. So my question was, in Caracas, do you see that same culture you see in Barlovento, or is Caracas Afro culture more urbanized? And I'll say it in Spanish.
Le pregunté si en Caracas vio la misma cultura que se ve en Barlovento o si la cultura en Caracas, la cultura afro en Caracas es urbanizada. So in Caracas, you have people who have moved there for work from, mainly Barlovento. And as we have all over the world, people will come and create communities with people who are from where they're from. So you have your different sections in Caracas of people, mainly up in the hills where they could build their own homes. And they have their celebrations there. Now it's always better to go home for your celebration, but they'll have their celebrations or, a little jump off, where they're honoring a saint or doing a Cruz de Mayo celebration. So it's definitely there. But there has been a little bit of kind of criticism, like, but they are urbanizing it a little bit, or they are changing it a little bit because they might play it too fast here because other people are from another town. And as I said, each town has a very specific way of dancing, has a specific songs that they sing. So it does get caught up in a little bit of urbanization. Mm-hmm. And then when they are producing records, then some of the groups kind of urbanize the music and add other kind of, the newer instruments to bring out the sound. So yo estaba diciendo que en Caracas la gente vienen de Barlovento y ellos crean sus comunidades con personas de su comunidad desde antes. Entonces ellos sí tienen sus celebraciones, aunque es mejor que ellos vayan al pueblo para celebrar a los santos, pero de vez en cuando ellos tienen sus encuentros y sí, a veces se critican porque ellos están cambiando algo o mezclando con otro pueblo, como que cada pueblo tiene su manera de tocar, de bailar y sus canciones, sus llamadas y respuestas. Entonces, puede ser un cambio, un poco de urbanización. Y cuando un grupo está produciendo un disco, ellos pueden incluir otros instrumentos como más modernos en la música para darle un toque diferente, un toque un poco más urbano. Como hay un grupo que se llama Urbano Tambor o Tambor Urbano, algo así. Y ellos sí están incluyendo los instrumentos modernos en la música. So, es como, bueno, queremos seguir con la tradición, pero también hay que moverse y cambiar y innovar con lo que hay de nuevo. So there's a kind of that ongoing struggle of, but we want to maintain the tradition from people, and then we have but we want to be innovative and do something new also with our tradition. Yeah, and I want to say, because I also saw hip hop groups, Afro-Venezuelan hip hop groups come out of Caracas. Quería decir que yo he visto grupos de hip hop afro-venezolanos que han salido de Caracas. And that's all I have. Thank you. Claro. Gracias. Right, George, we have some more people there in the line. Brother Chavaz, go ahead. Peace, can you hear me? Yes, sir. Hey, Sister Macy, how you doing? Hey, Kwame, I'm good. Brilliant presentation. Thank you for that. Well, a question for you, a quick question was, then I have another one. Was the Nkisi symbol or Nkisi, or the thing that you linked to Nkisi, was that in Colombia or Venezuela? I got confused. Yeah, that was Venezuela. That was linking Malembe being the name of one Nkisi to the Nkisi's use being linked to what people look at San Juan for in the Barlovento region. Okay, so George might have missed that because that's a Congo tradition. So he might have missed that part. Yes, but yeah. Like I and said, spirituality piece. You don't see Nkisi. You know, there is no Nkisi in right. And that you find, but it's the idea or the understanding of this term connecting to Nkisi, which we don't see, to San Juan. Got it. Syncretism, yeah.
Yeah, and then a political question. So let's stick with Chicago, for example. And you have a rising population of Latinos in Chicago now, and we do have the history of the political example, Fred Hampton, uniting folks across ethnic and racial origins, etc. But there are some African Americans who are skeptical of Latin American, African American solidarity. Some say that we should just focus on Afro Latinos because the mestizos are racist, like the white folks. What is your take on all this? What do you think the potential is, based upon just what you're seeing in Chicago, for Latino African American solidarity? Are mestizos immigrants generally racist? Is Brother there Shabazz, potential for solidarity? Yes. Brother give me an opportunity to translate your questions as well. Oh, sorry about that. Yeah. Yeah, no problem, no problem. El hermano Shabazz preguntó primero sobre Nkisi. Él preguntó sobre Nkisi y la doctora Walton le dijo que no se ve así Nkisi, lo que se ve es el sincretismo de Nkisi que corrige o se relaciona a San Juan. Y eso era en Venezuela, porque él preguntó si era en Venezuela o en Colombia. Entonces eso era en Venezuela que se vio eso. Y ahora el hermano Shabazz está preguntando sobre una pregunta política que en Estados Unidos se pregunta si la población tal llamada latina puede unirse con la población afroamericana o afroestadounidense. Y él dice que alguna gente dice que se debe apenas enfocar en los afrodescendientes de América Latina en vez de todos, porque él ha escuchado que los mestizos son igual de racistas que los blancos americanos o otros blancos en general. Entonces le pregunta a la doctora Walton si es posible y qué piensa de eso. George, un momento. Messi, Mama Walton is saying that you need to hydrate. Oh, I'm hydrated, but I do need a commercial break after this question. Okay, yes, we can do all that, of course. I mean, I didn't even know that and I congratulate you. She said 7 months in, but it's cool. I congratulate you. And then, yeah, you need to take the break. And, you've been here with us for a couple of hours already. So go ahead, just take the question and take it out. Okay. So I'm not on the political side, but I will have to hear who's saying, Kwame, I'll have to hear who's saying that, they're racist because I'm one. well, he meant racist on the other side, right? No, so he was talking about the mestizos being racist. And we all can tell you about that. John, myself, other brothers and sisters from Colombia connected. They can tell you all about that. I think in the US, I don't know, for some reason, if I can say this real quick, there is a myth, like in Latin America, there's like a post-racial society. So there's no racism in Latin America for Black Americans when they come down to visit. Probably that's what Brother Shabazz is asking you, what's your perception? Do you see mestizos in Colombia being as racist as white folks in the US? No, let me be clear. I'm asking about the potential for solidarity in the US, and then in the US, and some of the skeptics of that say that mestizos here in the US are generally racist, and so they're skeptical of that idea of uniting with mestizos. And some say, like Brother George says we should focus on Afro-Latinos in the US and forget about the mestizos because they're generally racist. And so I was just wondering about what she's seen in Chicago that verifies this one way or the other. What is her take on the potential for solidarity with Latinos in Chicago, for example? Yeah, like Chicago has a Puerto Rican and a Mexican community. And like I would tell you this, historically, Puerto Ricans have been more in solidarity with African Americans than any other Spanish-speaking group in the United States. You could go see Puerto Ricans in New York. They've been very connected to African Americans over there. And with the Mexican community, is not the same because, they're majoritarily mestizo. So you don't have that level of solidarity. Yeah, but see, I'm from LA, and there are examples of Mexican African American solidarity in LA too. Not not as strong as on the East Coast and Puerto Rico, but it's there. Sister Macy, what you say?
I have to really think about this because it's not something I really pay attention to. I mean, I agree with George. And in terms of Chicago, I can speak on the Mexicans. They're very connected to who they are. You know, Chicago's segregated. So I can't say I have a Mexican neighbor, Puerto Rican. I can't say that. I can't even say I see them when I'm in Chicago. So I have to go to, you know, those neighborhoods and interact with them, or go to an event and interact with them. So for me to be able to say off the bat, like, oh, they're this or they're that, it's not something that we really, you know, come in contact with in terms of Chicago because of the segregation. So I wouldn't say that I'm familiar with people, you know, looking at Black people in terms of a certain bad way or racist. But like I said, the Mexicans, I agree, the Mexicans are very connected to who they are and their culture. The Puerto Ricans a little more involved in terms of their organizations being African-centered, in terms of their events being African-centered. They have those organizations and institutions in Humboldt Park that I'm familiar with, but the Mexicans not so much. So I can't say, you know, I can't speak on how they view African solidarity, or if they're even interested in that. I don't know. I can't really speak on it. I was going to add one other piece, but let me translate first a little bit of what was discussed. So, unos puntos que hice es que en Estados Unidos, de los grupos hispanohablantes, para mí el grupo que se ha conectado más que todo con los afroestadounidenses es los boricuas, porque tú vas a Nueva York, tú ves que han habido muchos matrimonios y muchas uniones entre los boricuas y los afroestadounidenses. Y yo expliqué que los mexicanos mayoría son mestizos, entonces no ha habido ese tipo de conexión. And I was going to say that a third group that we haven't talked about that I think may be in the Black Chicago community are the Garifuna people. Yes. So they may be your neighbors, but you won't know it, you know, unless they speak to you in Spanish, you know, or Garifuna, you know. Y otro ejemplo que di es que en Chicago hay gente garífuna de Centroamérica y ellos pueden vivir así en comunidades negras y uno no sabe, o sea, si no hablan su idioma, uno no va a saber que son garífunas. Chicago is the quintessential segregated city of the world. It's so segregated. Chicago is amazingly segregated. Makes no sense. But the thing is, like, there's a lot of African-centered culture in Chicago, and that's what's amazing. Like, I keep seeing, you know, all the things, and, you know, I'm connected to people in Chicago, and I see so much knowledge that came out of there, you know? Yo estoy diciendo en español, en inglés dije que en Chicago hay mucha cultura afrocentrada, hay muchas instituciones afrocentradas en Chicago, mucha cultura de sabiduría que ha salido de Chicago. Aunque, como John dice, hay mucha segregación. Yeah. Dr. Messi Walton, you want to take that break? Yeah, I'll take a 1 minute. Yes, go ahead. Take your time. Take your time. We'll be here. My first visit to Chicago was at Sister Macy's house, and they ordered a pizza, and the pizza box was red, black, and green. And that was my first indication that something was going down in Chicago. They had the Garveyite pizza. But I wanted to add on the West Coast, in terms of Mexicans, let's see. The Mexicans who are activists tend to identify as Chicano, and they emphasize their indigeneity alongside of acknowledging their African roots. And so those are the ones who are political. But I do acknowledge too that there are also plenty of racist Mexican Americans, Mexican immigrants on the West Coast. Yeah, on the West Coast, I think the dynamics is a bit different, Brother Shabazz. Because actually in Texas, in Houston, Texas, also there is Texas, well, there's a large Mexican community. And to be honest with you, I mean, there's two types of Mexican down here, like the Tex-Mex, which is they've been living here for such a long time. So they are Texans, and the newcomers. So, but what I see is that there's not much solidarity. Sometimes at a political level, they play that role, but
I would say not really. Not really. Actually, I see a lot of anti-blackness within the Mexican community, within Mexican communities, actually. That's my perception. Okay. All right, so we have Heather. She wants to ask something. So just wait for 1 minute till Dr. Walton come back. O sea que Heather, espera un momentito mientras la Messi, la doctora Walton regresa. Oh, yeah, brother. Mama Walton, Baba Kamal was here presenting already. And sometimes he participates, he attends the session sometimes. So I was saying, Mama Walton, that I want to go to visit the ASCA, the Association of African Ancient Civilizations. I need to go visit. And the Carruthers Center. Don't forget about the Carruthers Center. We want to go there. The Carruthers, yeah, Carruthers too. Yeah. So I have those two pending. Yeah, Chicago. I've been in Chicago and I like Chicago. So I need to go back there. I've been many times. They got that brutal cold though. That's like my like that's why I couldn't move there. I couldn't move it. It's too cold for me. I was in the Blues Festival, which is the biggest blues festival in the world, in Chicago, in Centennial Park, or Millennial Park, I think it is. Okay, she's back. Great. I'm back. Kwame, I don't know where that pizza came from with the red, black, and green box. So that's interesting. You don't remember that? No, I don't remember that. Oh, I remember it. I'd never forget it. Okay. Yeah, but overall, just personal. If people if people want to unite, they'll unite. But I think it again goes back to us knowing our history, and then we have to learn about the history. If we are going to, what do you call it, come together as oppressed, then we have to learn the history of the others. So I don't know why we want to kind of separate ourselves from others when if our struggle is the same, just overall. One thing you said about the language is really key. The language is a barrier for many of us, and if we could break that language barrier, I think we could break down a lot of the biases and prejudices that go on. Misunderstandings, correct. Mm-hmm. All right, Heather. Hello. Hey, Macy. It's Heather Hodges. Hey, Heather. Hi. I had a question about the preservation and transmission of the African cultural retentions in Venezuela. You mentioned, for example, that there were certain elders in the community that played particular roles during the Fiesta de San Juan and other events, but I'm curious about what that mechanism is for preserving that knowledge and sharing it forward. So, for example, can it be analogized to the Abaquá societies in Cuba or the mutual aid societies in New Orleans? Is there some formal or informal group of elders and initiates who are responsible for preserving those African cultural survivals? Can I translate? Sí. I'm not going to be able to translate everything, but like the premise of her question was, lo que ella dijo, estoy aquí dando un resumen. Ella está preguntando sobre la transmisión y la retención de cultura africana en Venezuela. Okay, eso fue corto. So like I said, I can't get all of that. Yeah, there's a lot. So. George, pero ella hizo alusión a los abacuá en Cuba y se me escapa el nombre de Nueva Orleans en Luisiana y quería preguntar si existe lo mismo en Venezuela. Adelante, doctor Watson. Sí, preguntó de las sociedades de, no sé cómo se dice, mutual aid en Nueva Orleans. Micho y los abacuá de Cuba. Ayuda mutua. Ayuda mutua, gracias. Bueno, en Venezuela desafortunadamente no he visto, sorry, I'm starting in Spanish. In Venezuela, unfortunately, I haven't seen any organized ways of passing down information or any organized group of elders. Now they do have
organizations in the communities. But it's not like it's consistent throughout all of the towns. So with the organizations, they might decide to, well, let's form a group of, elders to do a certain thing, but that is very specific to a town and to an organization. So there isn't anything across the board that says, this is our form of passing down the information, unfortunately. But I will say they have schools, or they have, based on the town, they have groups where they are training, where they train children, or where they teach children the culture. And with the culture, you get that connection to more. You're learning about history, you're learning about spirituality, and so on and so forth. But there is no specific kind of, each place has an organization where we are definitely going to pass this information down. So for example, in La Sabana, when we went there, Heather, we met up with Alexis, who is the singer, but he also creates the instruments. He also creates other art pieces, and he was teaching the children the songs, and he was also there assisting with teaching the children how to play the drum. So what if he's not there? There's another person who assists or who's there with him because it's a passion of theirs and because they find it important, because the children came to them and asked. Now, if we go to Colombia, then they are a little more kind of focused on that because of ethnoeducation, it's in the schools, and it's something that the children are now doing and kind of leading because this is a part of their assignment. But two, because they have more organizations and more groups that are focused on, we have to maintain these traditions and we have to pass it down. So this is the way that we're going to structure it to pass it down. So I'll say they're a little more structured with that in that Caribbean coast of Atlanta than I've seen in Venezuela. Thank you. I guess I need to translate that. Yes, a little bit, please. I forgot. Bueno, estaba diciendo que desafortunadamente no he visto una manera bien organizada en Venezuela de que están pasando las tradiciones o los saberes a los jóvenes, a las nuevas generaciones en Venezuela. Tienen sus organizaciones, tienen sus... en cada pueblo es algo diferente. Entonces, cada pueblo tal vez tiene una organización y tal vez tiene un grupo de ancianos o viejos que están para pasar la información, pero no es muy común. Pero cuando fuimos a La Sabana, encontramos con Alexis Laya, quien es cantante, pero también él construye los tambores y también ayuda con enseñar a los jóvenes a tocar los tambores. Si él no está, hay otro que está, pero es por su voluntad, porque quiere, porque le interesa. Pero no es algo tan organizado. En Colombia estaba más organizada de la manera de mantener, porque uno de etnoeducación, y dos, porque tienen un poco más grupos, organizaciones, que ellos tienen una estructura de mantener las tradiciones y es la meta, la misión de mantener y pasar las tradiciones a los jóvenes. Muchas gracias, Dr. Muchas gracias, Messi. It's okay. Heather, where are you connecting from? Excuse me, that I asked, just for us to know. I'm sorry, I live outside of Charleston, South Carolina. Okay, great. Thank you. Thank you for coming through, for participating. Okay, but I'm sorry, Heather has to give a quick commercial on what she does, because Heather does amazing work on maintaining these cultural traditions of African descendants of the Gullah and the Geechee in the Carolinas. So Heather, please share a little bit. With the Geechee community? Oh, esa es otra presentación paseada. I'm very interested in this Geechee community. Oh, I'm so interested in them. We got to get Heather to come out. Oh yes, please. You know what, Heather? I'm gonna tell you this why real quick. That's amazing. Thank you for the commercial.
In Latin America, in South America, they have no clue. They don't know about the Geechee communities. I learned about them when I came to the US. And I was in awe. My mouth dropped. I'm like, really? It's like the Palenqueros, basically the same thing as the Palenqueros in Colombia. So they don't know about the Geechee communities, they don't know about the Gala people, they don't know about those things. And please, Heather, please get in touch with me. I want to put my email because they really need to know. I'd be happy to. And very quickly, because I see a lot of hands raised, I'm the former executive director of the Gologic Cultural Heritage Corridor, which is a national heritage area that covers the region of the lower Atlantic coast where the Gologic people have traditionally lived. Wow. So North Carolina, South Carolina, Georgia, and Florida. And the Gologic people are the only people who are the subject of a federal national heritage area. And that is because of all groups of African Americans, it's believed that the Gologic people have managed to keep the broadest and deepest set of African cultural retentions, which is why I'm very interested in Macy's work. I've known her for a long time. And there are, you're right, clear analogs between the Gologic communities and the communities that Macy visited in Venezuela and Colombia. Great. So real quick, rápidamente en español, Heather dice que ella tiene una posición como la representante de las personas de las comunidades Geechee y aquí en Estados Unidos. Los Geechee aquí en Estados Unidos son una comunidad parecida a los garífunas en Centroamérica, como que es decir los palenqueros, y yo no los conocía, no se conocen mucho. Son una comunidad que todavía retiene su cultura africana muy fuerte y incluso tienen su propio idioma, viven en una región. Bueno, vamos a pedir a Heather que por favor venga y presente a quien sea, porque es importantísimo. Yo no lo conocía y súper chévere que vino. Así funcionan las conexiones, ¿eh? Thank you, Heather. Appreciate it. You're welcome. I just dropped my email in there. Please drop your email, so I'm going to drop your line. It's okay. Go ahead. Okay. Hi, everyone. My name is Isoke Senghor, and I am a prospective doctoral student in African diasporic studies with a focus on Spanish and Portuguese speaking territories. And I wanted to say thank you so much, Dr. Walton, for your awesome presentation. I learned a lot about Afro-Colombian and Afro-Venezuelan cultures and cultural survivals that I didn't know before. But with my time in Argentina, I started to become more interested in the African diaspora and our presence in South America. And I had a few questions specifically about the practice and the pedagogy of ethno-education. I'm like looking at notes. Mm-hmm. Are the institutions with ethno-education pedagogy specific to the areas of large Afro populations, or are they institutionalized by the government of Colombia and Venezuela? And also, how has the pandemic affected educational students or education and ethnoeducation? And I can also translate. So, hola, mi nombre es Isoke y saludos a todos. Soy un futuro estudiante doctorado en los estudios africanos, especialmente en la diáspora, específicamente en los espacios hispanohablante y habla de portuguesa. Tuve algunas cuestiones de la práctica y pedagogía de etnoeducación. Son las instituciones con pedagogía de etnoeducación específicas para las áreas de grandes poblaciones afro, o también es una pedagogía institucionalizado del gobierno. ¿Cuáles son las actividades de etnoeducación? Oh, this is a different question, but ¿cómo ha afectado la pandemia a los estudiantes de educación cuya pedagogía es la etnoeducación? Y también tengo otra cuestión. ¿Cuáles son las actividades de etnoeducación que usted ha visto que favorecían nuestro aprendizaje colectivo? Y perdón, tengo un poquito nerviosa. Gracias. Oh, no problem. It's okay. I want to say, go ahead. Okay. I'm ready.
So I look forward to keeping up with you and your studies, your current and your future studies. And congratulations on being bi or trilingual. Gracias por supuesto. So the ethnoeducation, I wanted it to be all over, but it's not. So it's based on the population of the students, and ethnoeducation is basically saying, all right, well, you have a certain percentage of Afro-Colombian students or indigenous students, so you should have a certain amount of ethno-educators in your school. So they're not everywhere across the country. So it's kind of based on percentage, and then it's based on availability of the teachers as well. And they will place the teachers kind of where they're supposedly needed. So you might very likely not be in your community teaching. However, two of the teachers who I interviewed, the two that do the environmental education, they were placed in Cartagena, but they said, no, we want to be in our community. We want to teach our students. We know our students in our community. So this was something that I don't know how easy it was for them to transfer, but they were able to transfer. And then the way that it's taught is kind of open. So I talked about the initiative that they have in Maria la Baja for them to kind of go back and fetch, like to Sankofa, and get their information from their elders and put their elders back to a level of respect in the community, where the elders are the ones who are the knowledgeable ones, and bring that information and begin to learn in the way that the community is, in the way that, you know, they have their different professions, right? So I think that hopefully that answers your question about kind of the first one. I don't know. Yes. Okay. And then the question about COVID, same thing is here. The students have been at home learning. So they're just now going back into the classroom, but not at 100% in terms of what I saw in Maria la Baja. The students are some at home and some at school. So the teachers in the school kind of online with a camera, and then you got some students who are there and some students who are home. And then another teacher, they're still completely online. So she does a video call with her students and has her classes online. So it's kind of, you know, the same as here. I didn't ask if the students fell way behind, but the students did not all have access to computers or to internet. So it can be assumed that the students were not as, you know, weren't all connected at the same time. They did say that there was a lot of absences, or whatever you would call it, a lot of students who were missing their school sessions during the virtual time. So I'll try to remember voy a tratar de recordar que dije que en Colombia con etnoeducación es un sueño que está por todo el país, pero eso depende del porcentaje de los estudiantes afrodescendientes o indígenas y la necesidad. Entonces, cada escuela que tiene un porcentaje grande de estos estudiantes debe tener etnoeducadores, depende de cuántos hay en la escuela. Entonces ellos son los que enseñan en su manera. Entonces si es alguien de las matemáticas, enseña en su manera, no es un currículo estricto, es como algo un poco abierto, como hablé de la iniciativa en María la Baja, que los estudiantes vayan a los abuelos para aprender y traer la información y aprender en la manera de las profesiones del pueblo. Y también dos de los que yo tenía en mi reunión
tenían un puesto en Cartagena, pero no querían estar afuera de su pueblo. Ellos pidieron que ellos podrían trabajar en su comunidad en María la Baja para estar con su gente. Y de COVID, los estudiantes es muy similar a los estudiantes aquí en los Estados Unidos, que todos no tienen acceso al internet, todos no tienen acceso a un portátil y todos no estaban yendo a la escuela virtual. Y hoy en día están un poco, es una mezcla. Unos están en escuela un día, unos están en casa un día, o es todo virtual y unos están yendo a la escuela, pero no es completamente como antes, igual que aquí. Gracias. De nada. Then we have Junior Renteria. Thank you, Isoque. Isoque Senghor. Sí, isso aqui, senhor. Fala português também? Meu nome em português? Mas fala também, não? Oh, sim, fala português também. Muito legal. So, okay, where are you based at? In Brooklyn, New York. Oh, nice. Oh, you got the African diaspora right there in Brooklyn. Like, you got all the African diversity. Brooklyn in the house. I'm right here in Little Caribbean on Flatbush, so right here. Brooklyn in the house. When I heard Senghor, I already knew about what it was about. Yeah, because yeah, let me just say that real fast on Brooklyn. Brooklyn got Afro-Panamanians, Afro-Hondurans, you know, Garifuna, all that. En Brooklyn, donde vive Isoque, es una diversidad africana, una diversidad de la diáspora africana, porque allá hay afrodescendientes de Centroamérica, de Sudamérica, o sea, afro-panameños, todo el Caribe está representado en Brooklyn. Entonces, para mí, uno de los lugares favoritos míos, donde se puede ver casi toda la diáspora africana ahí, tú sabes. Yeah, one of my favorite from Brooklyn, Afro-Panamanian from Brooklyn is Pot Smoke. So you already know. Afro-Panama, huh? All right, so let's move on. Julia, go ahead. Thanks. Bueno, yo sí voy a probar el español de la doctora Walton. Mucho gusto. Ahí me ayudan con la traducción. Mucho gusto, mi nombre es Juni Rentería, yo soy de Cartagena, soy médica de profesión. Me gustaría hacerle varias preguntas muy puntuales para pues conocer un poco más dada su experiencia en los pueblos como Palenque y todo lo demás. Desde la academia, ¿cómo considera usted que se puede articular la medicina ancestral con la medicina tradicional? ¿Por qué se lo pregunto? Yo integro una asociación, somos la Asociación Colombiana de Mujeres Médicas Afrodescendientes. De cierta manera, nosotras nos dedicamos a fomentar estos espacios en los cuales se le brinde la visibilidad que nos ha ofrecido la medicina ancestral, ¿sí? El tema de las parteras en el Pacífico y en San Basilio de Palenque a la medicina tradicional. Entonces, en la academia, en las escuelas de formación en medicina, hemos visto que de cierta manera se reniega ese aporte, ¿sí? En la historia cuando nos las cuentan, en la formación como médicas, en las instituciones de salud, ¿sí? Entonces, ¿cómo creería usted que se pueda articular esto para, de cierta forma, visibilizar y darle todo el valor al aporte de la medicina ancestral a nuestros conocimientos hoy en día? No sé si se las digo después o se las voy diciendo por partes para que de pronto puedan traducir y las personas que escuchan puedan entender. No, yo creo que así está bien. Sí está bien. ¿Tienes otra pregunta, Junior, o solo eso? Sí. Oh, no, así está bien, entonces por parte. Ok. ¿Y quién interpreta? George, you got that, or you want me to do that? If you got it, yeah, go ahead, because I didn't get a chance to write notes down. No, me neither. Just Well, Junior. we can summarize. So she was saying that she's part of an association of medical professionals, Afro-descendant women. And she asked about traditional medicine and how that could be incorporated
if I'm not mistaken. Voy a empezar en español para Junior. Gracias por la pregunta y debemos encontrarnos cuando regreso en abril, ¿ok? Esto es una lucha muy fuerte porque es la tradición contra industria, la industria muy grande que maneja todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que sí, bueno, y otra cosa es que esas mujeres no quieren hacer la pelea, ellos solo quieren pasar los saberes, hacer las recetas, trabajar con la comunidad y ellas con razón no quieren estar en una pelea con la industria grande, con el gobierno, con todo eso, porque es algo grandísimo. Yo no veo una manera muy fácil de hacer esto si ellas están a solas. Pero si ellas tienen apoyo más grande de organizaciones, de instituciones, como ustedes tienen una organización y se unen, porque hay que tener un puño muy, muy grande, muy fuerte, para poder decir, esto es lo que queremos, esto es lo que nos sirve y esto es lo que usamos y queremos seguir usando en nuestras comunidades. Ustedes pueden seguir con la industria como quieren, pero esto es lo que debemos usar y necesitamos tener el derecho escrito, decreto, ¿no? Es mi pensamiento. So I was saying for Junior's question, this is a hard fight because it's traditional medicine going up against industry, and we know industry runs the world. So and these women who are the knowledge keepers of the traditional medicines, and men don't care to, fight alone, don't care to go up against industry. They want to continue to pass on the knowledge, continue to help their communities out. This isn't something that, they're signing up to do alone. But if they are united with organizations, with institutions, if they're united with more, this can be a bigger fist to go and say, we are doing what we know works for us. We are using what we have been using. We are doing what we want to continue this tradition that we have. You can continue with your industry, but we want to continue with what we have. So I think it's a hard fight because industry is huge all over the world. But if you are united, I think in coming together and large groups and large organizations that others listen to, and even internationally stating these things, it gives a little more behind that fist, and it won't be immediate, but it will be, eventual. Right. All right. We have 3 more questions, and I probably want to call it off because it's been a long session, Dr. Walton. So I want to, also give you the time for you to enjoy the rest of your Sunday with your family. So, but we appreciate all the patience and the willingness to answer the question. Gracias, Junior, por participar y por la pregunta. Sigue Gustavo Castillo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gustavo Castillo, afroamericano de Buenaventura, Colombia. Hoy quiero preguntarle a la doctora Messi, primero darle muchas gracias por esta conferencia. Muchas cosas que no conocía sobre los afro-venezolanos, los hermanos afro-venezolanos, pero quiero hacerle una pregunta. ¿Qué tanto o si conoce a Francia Márquez?
de Venezuela? No, Francia Márquez de Colombia. Si conoces a Francia Márquez, es Sí, una precandidata afrocolombiana a la No. presidencia de Colombia. Mm-mm. Okay. Oh, yeah, because Messi dijo que no, ella no se mete a la política, entonces a lo mejor por eso que no conoce a Francia. ok. Bueno, y otra pregunta, ya con esa respuesta cierro, pero otra pregunta al grupo de CEADA, más que una pregunta, es un llamado de atención, es ¿qué está haciendo CEADA o qué estamos haciendo para potenciar esa candidatura de Francia Márquez en Colombia, puesto que yo soy de Buenaventura, como todos conocen, la capital del Pacífico, y hace unos días, exactamente hace 8 días, que estaban en otra conferencia, estuve en Dos Quebradas, en la cuenca del río Naya, promocionando o construyendo y socializando lo que es el acuerdo humanitario ya, para que los actores armados dejen el territorio y permitan a la población negra del Pacífico vivir en paz y con dignidad. En uno de sus acápites, en el de participación política, les pregunté a muchos y la misma pregunta que le hice a la doctora es si conocían a Francia Márquez. Y en su mayoría de la población en la cuenca del río Naya no conocen a Francia Márquez. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿qué haremos o qué vamos a hacer para dar a conocer a esa persona que hoy se ve como nosotros, ha sentido lo que sentimos nosotros en las zonas del Pacífico, y darla a conocer? Porque si eso pasa hoy en Buenaventura, que es la capital del Pacífico, imagínense en zonas de Nariño y el Chocó, porque pues en el Cauca, ella es oriunda del Cauca y la conoce mucha gente, pero en las zonas aisladas del Pacífico, en las zonas retiradas donde no llega el internet y no llega el, el Estado prácticamente, no la conocen. Y no la conocen no porque no haga, sino porque es parte de la estructura del racismo estructural. Desconocer tanto nuestra historia antigua como a nuestros líderes actuales. Si me permites, respondo la pregunta. Claro. Gustavo, muchísimas gracias por participar y gracias por el comentario, pero Francia Márquez ya estuvo en CEADA. Ella ya estuvo aquí, ya la tuvimos aquí, ya se presentó en CEADA. En CEADA nosotros apoyamos a Francia Márquez, prácticamente estaba en su pre-lanzamiento de candidatura, se le hizo muchas preguntas, respondió a muchas de esas preguntas y muchas respuestas, y básicamente de CEADA le honramos y todo ese tipo de cosas, y como que dio unas pequeñas muestras de que se iba a lanzar la candidatura. Ya estuvo aquí hablando con nosotros. Yo tengo contacto con ella todavía. Nosotros amplificamos el trabajo de Francia Márquez a través del trabajo de CEADA y lo hacemos con otras redes que también son internacionales, como la Diaspora Rising. Es decir, que no solo promovemos el trabajo de Francia Márquez o la candidatura de Francia Márquez en las redes de CEADA, que tiene cobertura global, sino que también lo hacemos con otras plataformas que también tienen cobertura global. Sí, John, no me refería a que no la hayan invitado, que no se esté haciendo nada. Solo digo que en las zonas aisladas del Pacífico, fuera de los cascos urbanos, no la conocen. Estuve en Dos Quebradas, era la primera vez que salía pues de la zona urbana de Buenaventura, y hay mucha población de la zona rural en Buenaventura, en Quibdó, tengo amigos por allá, y les pregunto, ¿conocen a Francia Márquez? Y no la conocen. Entonces, mi pregunta es, desde acá, ¿qué podemos hacer para empezar a repartir ese conocimiento a lo largo y ancho del Pacífico? Porque el trabajo es nuestro como pueblo negro. Y Lo que hacemos en CEADA, nosotros aquí generamos sinergia y generamos redes también, ¿no? Es un espacio de aprendizaje, pero también promovemos. O sea, todo lo que tiene que ver con el mundo global africano, nosotros lo promovemos y lo diseminamos. Por eso se dice que es un espacio así que se disemina, ¿no? Aparte de Francia Márquez, hay una senadora también que me parece súper interesante, que tiene pensamiento panafricano y afrocentrado, que no la conocen mucho menos que Francia, por ejemplo, y te la recomiendo. Se llama Elsie Angulo, es de Tumaco. También tiene pensamiento afrocentrado y panafricano y se está lanzando al Senado. Entonces eso también es súper importante de pasar esa información. Es decir, Francia Márquez es importante, pero también es importante no solo de pasar no solo de Francia Márquez, sino la información de gente que está aspirando a posiciones políticas en Colombia de la coyuntura afrocentrada y panafricana o de la coyuntura negra. Porque hay caras negras, pero son extensión
de lo mismo de antes. Y también es importante que a eso los expongan, que los expongamos. Y si eso lo hacemos aquí también nosotros. Nosotros aquí somos muy críticos, Gustavo. Nosotros aquí somos muy críticos. Nosotros aquí este es un espacio seguro para hablar, pero a nosotros no tenemos pelos en la lengua aquí, para decirlo así coloquialmente. Nosotros aquí vamos directo. No somos irrespetuosos, pero sí tenemos pensamiento crítico y somos serios y honestos en lo que decimos aquí. El trabajo de CEADA es un trabajo que hacemos con mi socio y estamos trabajando realmente muy fuerte para conectar la diáspora en temas de relevancia, pero también en temas actuales, críticos y de una manera honesta. Aquí no venimos a echar cuentos, no venimos aquí a solo hablar. O sea, nosotros queremos que las palabras se efectúen en acciones. Por ejemplo, una cosa que estamos haciendo, y se la voy a comentar, se la voy a adelantar. Aquí la gente, cuando hubo el paro en Colombia, llamamos al colectivo de jóvenes afrocolombianos para que hablaran del paro en Colombia desde la perspectiva afrocolombiana. Que estuvo Jay Mosquera, que probablemente lo conoce, aquí estuvo Ángela. Y estamos haciendo una sinergia con Diaspora Rising para ver si está, porque no me quiero adelantar a eso, pero estoy en comunicaciones con estos colectivos jóvenes para ver si amplifican la voz a nivel global y intercambian experiencias con jóvenes de otros países. Eso se está haciendo a través de SEADA, facilitando ese tipo de sinergias y haciendo ese tipo de contactos. Eso te lo cuento, sin embargo, ahí está el correo. Más bienvenido, más que siempre, para que me escriba, yo te cuento más y me gustaría que participaras de esas cosas que están haciendo estos jóvenes también. No sé si te comunicas con Jay Mosquera, ya. Rentería, lo invitamos también. Sí. Sí, adelante, sigue, Gustavo. Gracias, John. No, con mucho gusto, pero no soy otra persona, aparte de Francia, porque yo lo he dicho aquí, el voto de Francia, el voto para Francia, el voto negro debe ser universal. Period. Sin discusión. Eso está claro. Pero también hay que echarle un ojo a El Sengulo, que es panafricana y afrocentrada. También hay que echarle un ojo a estos que aparecen con caras negras y no son eso también. Eso también hay que exponerlo, Gustavo. No solo los que hacen, pero también los que Totalmente de acuerdo. el trabajo también hay que exponerlo. ¿Sí me entiendes? Y muchísimas gracias, Gustavo. Bueno. Marco. Compadre Marco. L. Marco Molina, dale el micrófono. Marco, el micrófono. Marco está en Venezuela, a veces no le da la conexión muy buena. Sí, ahorita está más o menos. ¿Me escuchan? Sí, dale. Aló. Ok, bueno, primero agradecer a la doctora Messi y a CEADA, por supuesto, por esta importante conferencia y que bueno, me toca de manera directa porque Messi tocó muchos elementos que yo estoy trabajando en mi tesis y qué bueno que tuviste como referente directo a Chucho García, que bueno, es el afro-venezolano que más ha investigado con este tema de la africanía. Mi pregunta básica es saber en qué año estuviste acá en Venezuela, qué tiempo y si tienes propuesto volver nuevamente a Venezuela, si te interesa un poco más el tema afro-venezolano, porque lo que tocas allí es bien importante, pero es una pequeña parte solamente de lo que es la cultura afro-venezolana, que poco se conoce en el mundo. Y decirte que acá estamos humildemente a la orden para cooperar contigo si tienes futuros viajes para Venezuela. Gracias, Marco, por la pregunta. Marco preguntó cuando yo estaba en Venezuela, traduciendo en español. Marco asked when I was in Venezuela, for how long, and I believe if I had plans to go back and do more research in Venezuela. I was in Venezuela the year of 2008 for 9 months, and then I finished in Colombia for 3 months, so a whole year. I have returned about 4 or 5 times, mainly to go to different towns to observe and participate in their San Juan Festival. And I went back last, I believe, in 2018
to finish my doctoral research. And claro que por supuesto, I would like to go back to Venezuela again, mainly for the San Juan Festival. And I'll explain why really quickly. So San Juan is the festival that most Afro-Venezuelan towns in that region celebrate. So they do celebrate other saints. They do have festivals and celebrations for other saints. But this is one where I find is you'll see all of the a lot of the African elements come out. I do want to also go back to visit other regions. I never made it to Zulia. So I want to go to Zulia where people are celebrating San Benito, and they are playing the chimbangale drums. So I've seen that, but I haven't been to that state. So I've been to many other states in Venezuela, but I wasn't able to focus on all of them for my research. So I do talk about them, but not all the time. I hope that answered your question. So, para Marco, yo estaba en Venezuela el año de 2008 para 9 meses y terminé en Colombia 3 meses y he regresado varias veces, como 4 o 5 veces para participar en el Festival de San Juan en varios pueblos, como quería ver qué hacen en estos pueblos diferentes y grabar y estudiar esto. No he estado en Zulia, pero he visto los tambores chimbángueles, pero quiero ir a Zulia durante, creo que es diciembre a enero, para su festival de San Benito. He estado en varios otros estados, Falcón, Aragua, tengo grabaciones y información, pero no pude hablar de todas en mis investigaciones de maestría o doctorado. Entonces sí, claro que quiero regresar a Venezuela muchas veces más para seguir investigando. Oye, Ok, muchas gracias. oye Marco, Bueno, tienes que dime. conseguir un tambor culo de puya. Ah, bueno, está listo ya. Te lo envío. Yo colecciono Sí, los tambores, ¿eh? Ah, sí, yo tengo sí, 3 sí, aquí en mi casa. bien. Pero quiero coleccionar los de la diáspora. Tengo, bueno, los del Ah, Pacífico. Tengo con uno, tengo otro. mira, Mm. Un culo de puya, ahí man. está, Messi te va a dar uno. Está bien, gracias, man. Adelante, Elsa. Y después de Elsa Messi, el chimbangle te va a fascinar. ¿Ese Sí, otro tambor? a mí me Te va a gustar el encanta, pero chimbangle, es uno de los el chimbangale tiene una conexión con unos tambores que vi en Haití, de Benín, y por Sí. la manera de tocar y por que son 7 tambores, ¿no? ¿Estás estudiando esto? Ah, qué interesante. Sí, tiene relación también con la ritualidad con las sociedades secretas abacoa y bueno, una influencia de los imbangalas de Angola, muy marcada, y es el tambor más afro que tenemos, es más, son comunidades, bueno, o sea, es estar en África, definitivamente sí. Hay otra comunidad también que es en el estado de Yaracuy, no sé si oíste de ella, que tocan tambor y el tambor le llaman loango. Y hacen la celebración también al San Juan, pero donde no participa la iglesia. Es bien interesante desde esta perspectiva, donde a pesar de que es un santo católico, ¿verdad? Hay un sincretismo, pero ellos están totalmente apartados de toda la ritualidad de la iglesia. Y bien interesante también. Bueno, yo estoy en eso, de eso trata mi tesis. Yo lo estoy enfocando más la cosmología y cómo esa espiritualidad, a pesar del sincretismo, toda la ritualidad que encierran los tambores, son totalmente africanos. Pues hay una espiritualidad africana que quizás no estaba muy definida en cuanto, pero hay un trasfondo, porque por ejemplo, honrar a una deidad católica, en este caso San Juan, a través de la danza,
eso no es católico, eso es africano. Entonces, esa cosmogonía es a donde yo estoy fijando mi atención, pues cómo esa ritualidad se manifiesta en la música, en los códigos musicales, pudieron de alguna manera reproducir y conectarla con ese origen africano. Y, o sea, eso se ha estudiado poco, sobre todo el tema de la ritmicidad, la conexión. Y esa ritmicidad, básicamente del Congo, que está presente en toda la música afrodescendiente de este continente, y que no, quizás no la identificamos, pero está ahí. Pues de eso trata mi trabajo. Ok, bueno, ¿me compartes el correo electrónico? Sí, yo te escribí a tu Yahoo. Ok, Te escribí perfecto, perfecto. Marco, vas a tener que venir a Ok. presentar ese trabajo un día. Sí. Estamos en contacto. ¿Me escuchaste, Marco? Sí, no, estoy pendiente. Ya pronto nos ponemos de acuerdo para mi participación acá. Ya tengo eso ya previsto. Perfecto. ¿Traduzco un poco para Marco? ¿Cómo dices? Si traduzco para Marco. Yo creo que así está bien para que avancemos. Okay. Sí. ¿Lo quieres hacer en inglés también, la respuesta o algo así? ¿O? No, si quiere que interprete para lo que estaba diciendo al final. Bueno, está bien. Está bien. Que Si no. lo quieres. Okay. Well, puedo hacerlo brevemente. So Marco was saying that in other parts of Venezuela, which is where his thesis is based on, that he's working on now, he's focused on some other area. He talked about some other areas like states such as Zulia and Yaracuy, where they have drums. And one of the drums called Chimbangales connects to the Abacua of Cuba. And I was saying that I've seen the drums also in Haiti connected to Benin, in terms of how many they play and how they play them. And then he was saying in Yaracuy, they have something that is Catholic, but is very, very African based. And he's working on that now. Perfect. Better than us. Thank you, Messi. We have two questions and that's it. Okay, 2 more questions and then we close. Okay. The first question is from primero a Elsa, and then Omaho. Go ahead, Elsa. Hola, ¿sí me escuchan, por favor? Sí, te escuchamos. Bueno, gracias. Muy agradecida y reconocida por la conferencia de hoy y a las conferencistas. Quiero referirme a la pregunta del compañero Castillo. Espero que todavía esté allí, pero me parece que su pregunta tenía un ámbito proyectivo y CEADA contesta un poco desde el pasado. Yo diría, y comparto esa parte de la respuesta, pero digamos que para completar una respuesta que tenga que ver con Francia Márquez o con los políticos de Colombia o políticas que se lancen, eso tiene que ver con el futuro. Y CEADA también debe y tiene que ver con el futuro, porque estamos aquí precisamente preparando gran parte del futuro por el pasado que hemos vivido. Entonces, ¿cómo hacemos para que cada domingo, en cada encuentro de CEADA, esa es una sugerencia, haya un espacio, 15, 20 minutos, 10 minutos, para estar presentando la propuesta política de Francia Márquez, por una parte. Y por otra parte, cuando le preguntan a CEADA, no solamente a los organizadores de CEADA, sino a todos los que participamos de CEADA, es decir, a la gran población que hace parte de CEADA y que tenemos la responsabilidad ético-moral política, ¿sí? Y con nosotros mismos y con nosotras mismas de hacer el trabajo de hacer conocer a Francia Márquez lo que significa, lo que implica para los afrodescendientes o para Afro-Colombia en el futuro. En ese sentido, yo tomo la pregunta del compañero Castillo, ¿no?
él nos está preguntando en el fondo, la significancia no es qué hemos hecho por Francia Márquez, sino qué vamos a hacer para posicionarnos en la política de este país y para que los mismos que han creído que nos representan y que siempre sabemos que no nos representan, nos sigan haciendo, no sigan engañando al pueblo diciendo que nos representan, porque nosotros estamos ahí también como unas voces para decir lo contrario. Y sigo insistiendo, la pregunta más sobre todo tiene una mirada proyectiva hacia el futuro. ¿Qué vamos a hacer? Porque no nos estamos formando solamente por conocer a África, porque somos un grupo, sino para como grupo responder, hacer y unirnos para ese hacer, para esas actividades, digamos, que nos dan un devenir y un futuro diferente. Eso por ahora, porque ya estoy un poco preocupada. Faltan menos de 10 minutos para la 1. Y también tenemos que regularnos. Muchas gracias. Omahu. Aló. Dale, Omahu, que estamos escuchando. En primer lugar, mis felicitaciones a la doctora Messi Walton. Sinceramente, me has tocado el corazón. Yo soy de África Central. Yo vengo de la isla de Malabo, país Guinea Ecuatorial. Muchas de las cosas que has mencionado, has descrito, es todo lo que nosotros hacemos ya también en África Central. Y es muy impresionante que en el Caribe todo eso se lleve ahí. Es muy importante lo que has mencionado, que la historia de la generación de nuestros ancestros pase a la futura generación. Y uno de los medios más importantes son los que has mencionado al final, que es el conocimiento, la traducción de textos. Y muy importante. Muchas gracias por ese conocimiento y mis felicidades. Y quiero trabajar junto con usted, porque también estoy velando por esa identidad, esas raíces que no quiero que se pierdan. Hay muchos como vos ya están luchando por eso. Aquí tenemos a CEADA. Hay muchas cosas que en mi país casi están por extinguir, están por desaparecer, porque el español cuando entró ahí 200 años, trajo su imposición, su cultura, su economía y quiso arrebatar todo lo que era nuestro, ¿no? Imponernos algo, nuestras creencias, nuestro pensar y eliminarlo totalmente, todo por completo. Y hoy en día seguimos en esa lucha para que esto no se pierda. Interesante la investigación que has hecho, la danza. Cuando empecé a viajar me di cuenta que muchas de las formas que bailamos en África, he visto que la gente occidental no pueden bailar de esa forma. Pero también cuando empecé a conocer a los latinos, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, he visto que, como has mencionado, poner las manos en la cadera, mover la parte inferior, todo ese tipo de danzas, son la forma que bailamos en África. Y veo que también en el Caribe se baila así, las mujeres bailan así. Y uno de los videos que han mostrado de baile, así lo hacemos también en casa. Y veo que hay un lazo muy fuerte en cultura y en todo, ¿no? Y yo creo que el mismo Sergey ya es un hermano mío, no sé si hacemos una prueba de ADN, creo que Sergey es un primo mío también. Una de mis preguntas acerca de su investigación, quería saber si allá en Colombia, en Venezuela, en el Caribe, si tienen las trompetas. Las trompetas también las usamos en África, en la música, en las danzas y también para emitir mensajes, ya sea momentos de peligro, ya sea momentos de alegría, la trompeta se usa mucho y tenemos diferentes tipos de trompetas hechas a madera, con cuernos de vaca, con cuernos de animales y de los tambores.
Los tambores están en todas las danzas, en los rituales, y también hay técnicas como tocarlas, también se debe pasar ese mensaje a otros como tocar el tambor. Y quería saber si tienen allá en el Caribe los tambores cortos, como una altura de 40 centímetros. También están los largos, que están como 1 metro o 1,5 metros. Y también las que se cuelgan en el hombro con una cuerda, como los militares como tocan en el momento del himno. Si los tienen allá, quería saber si sí o no. Y también tenemos los tambores allá en África, que es un tronco de madera, que se hace un agujero grande del tronco y tiene unos 2 huecos que cuando golpeas el tronco emite un sonido al aire. Es como un tambor en vez de usar piel de animales para que dé el tambor el sonido. Y al final quisiera que en sus investigaciones descubramos qué relación tiene, porque ahora estamos hablando de África, qué relaciones hay entre los tambores que he visto también en Asia, en los países asiáticos. Estuve en Taiwán, en China, en muchos países en Singapur. Yo vi que están tocando tambores también ahí. No sé si hay una conexión entre África con esos tambores que vemos en Asia. Muchas gracias y estaré en conexión con vosotros, contigo, porque hay muchas cosas que no quiero que se pierdan y debemos defender esa cultura ancestral. Muchas gracias, doctora. Wow, qué buenas preguntas. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿Omano? Bueno, y también has dicho una cosa muy importante, la palabra lele. Nosotros la tenemos en mi lengua local, vernácula, bubi. La palabra lele suena mucho dentro de nuestra lengua bubi. Lele es como si fuera estás bien. Cuando preguntamos cómo estás, decimos en bubi, sale, y tú respondes salele. O sea, ese lele que has mencionado, lo tenemos también ahí en mi etnia, ahí en África también. Wow, sí, tenemos que conectar rápidamente. Señor Omano, ¿cómo es? Umao. Omao. Omao asked several questions about the drums. He wanted to know if I've seen trumpets being used, whether they're natural or non. He also wanted to know about the different drums that were used. He also just mentioned that the lele is something that they say a lot in his language from Equatorial Guinea, from the Bubi language, which is very interesting also. And I forgot the other questions, but I'll try to answer them right now, starting in Spanish. Okay, so empezando con las trompetas. En Venezuela sí se usa el caracol con la música. Pero no he visto trompetas de vaca ni de otras materiales naturales, pero sí el caracol. Y me gustaría saber o investigar más para saber cómo usaron el caracol históricamente, y si usaron para mandar mensajes o para qué usaban, porque hoy en día solo es con los tambores. También, que fue la otra pregunta sobre los tambores. Los largos y los cortos, sí. Los que se cuelgan. Sí, ajá. Bueno, ya viste que tienen los tambores hasta ahí, pero también tienen los tambores como de este tamaño, que se llaman la fulía, y se tocan también con palo y mano en Venezuela. Pero también tienen tambores en Colombia del mismo tamaño, pequeños, pero y tienen un tambor aquí que no sé si lo viste en la foto, así que se toca así Sí, como para bullerengue. Pero hay varios otros tambores. En el Pacífico de Colombia se usa la trompeta, pero la trompeta moderna en Chirimía, creo. No he visto la trompeta en otra música
aparte de esto, pero ustedes me pueden corregir. De los otros... El tambor de madera, el ¿cuál tronco tronco de madera. Lo hacen un agujero y cuando golpeas el tronco, emite sonido de tambor. Ah, sí, sí, sí. En Venezuela sí se tocan, bueno, los tambores largas se tocan en el suelo, el tambor, y con los palos están tocando. Y en la foto de mina y Curbata, con la mina así diagonal, viste que estaban, escuchaba que estaban tocando al lado del tambor, así con los palos, varias personas, y una persona en la cabeza del tambor está tocando el piel de animal. Entonces sí están tocando la madera y el piel de animal, o no con palos con la mina o con las manos con la curbata. La curbata es el tambor que tienen en el suelo, se sienta encima del tambor y uno está tocando el piel así y otros están aquí al lado tocando el tambor. ¿Lo expliqué bien? Yeah. Doctora, hay unos tambores que no tienen ninguna especie de piel de animal, solamente es un pedazo de tronco, hay una madera especial con que se usa y lo que hacen es crear dos agujeros encima del tronco y sacar todo el espacio que está dentro. Una vez que tocas encima de este agujero, emite un tambor, no hace falta piel de animal, no sé si lo tiene. No lo he visto, pero sí tenemos que mandar las fotos y los videos para ver, para compartir. Okay. So I was saying that in Venezuela, he asked about the trumpets. I was saying that in Venezuela, yes, they use the shell, shell that you can blow along with the music that they play. I would like to investigate to see what they use the shell for before historically, if they were using it for sending out messages. But now it's just used along with the music. But they do use the shell to kind of introduce and to say, we are starting the festival. He also asked about the sizes of the drums. They have small drums in Venezuela called fulia that they play with the stick in the hand. And then they have the drums. He asked about if they play on the side, if they play the wood of the drum. So I was explaining they play the wood of the drum for the mina, the tall drum on the side, and then the cubata, which is laid on the floor, that play on the side with sticks, and one person plays the head of the drum with the skin. And he was saying that in Equatorial Guinea, they have drums that don't have skin on them. They're just wood carved out, and they play the wood. Así eso es similar a los instrumentos que se toca así con los palos, ¿cierto? Los tambores sin madera. Ajá. Sí. Pero no lo he visto. Ok, ya te mandaré unas fotos ahí. Sí. También tenemos una trompeta que se hace con la cañaveral, que se usa en la música y soplas dentro y emite un sonido boom, 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 solo soplando dentro, con las cañaverales. Okay. Para la música y la danza. Compartir mucho. Es mi sueño ir a Guinea Ecuatorial. Y también mi marido hizo su herencia ancestral y es parte de la gente Bubi. Yo soy Bubi. Sí, lo sé. Qué conexión, qué conexión. Sí, qué conexión, sí. I was saying that I would love to go to Equatorial Guinea, and that my husband did his African ancestry, and he is connected to the Bubi people with through the African ancestry testing. Dr. Macy, you gotta show your husband the presentation Omao did at CEADA a couple weeks ago. It's on our YouTube channel. He's really gonna like it because he that showed was him. Okay, I didn't know. Yes, I have to go back and watch. Yeah. Yeah, he covered a traditional Bubi baptism, and he got really deep into it. It was beautiful. Le estaba diciendo a la doctora que debe presentarle a su esposo mostrarle la presentación que hizo Omao hace unas semanas. Está en el canal de YouTube nuestro sobre el bautismo tradicional Bubi. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Mira, voy a decir lo gracias. Bueno, ya vamos cerrando, vamos a hacer los comentarios de cierre.
Pero para responder a Gustavo, que está por aquí todavía, y a Elsa, vamos a intentar atraer a Francia nuevamente a CEADA al espacio para que nos cuente y pedirle que el espacio está abierto para cuando ella quiera entrar por 10 minutos, lo que sea, para seguir amplificando el mensaje. Igualmente vamos a invitar nuevamente a Elsie Angulo, para la gente que no la conoce, para que presente su plataforma nuevamente y su plan de gobierno. Y bueno, eso es lo que pensamos hacer. Creo que Francia ahora mismo tiene una agenda muy agitada. Entonces también para la gente CEADA, como Elsa lo dice, que somos una comunidad, si tiene algún tipo de apalancamiento con ella, pasar el mensaje, yo voy a comunicarme, voy a enviarle un correo electrónico y explicarle el por qué. Y también decirle que básicamente la gente quiere saber un poco más, ¿no? Y a ver cómo por las redes se amplifica el mensaje. Voy a preguntarle en medio de la agenda ajustada que tiene, pero pues básicamente ahora yo imagino que ella quiere difundir el mensaje. Vamos a intentar hacer eso, Gustavo, y también atraer a El Sengulo. Y Gustavo, por favor, cuando eso ocurra, y muchísimas gracias, espero que sigas participando ese día, los domingos estamos aquí, y amplificar también el mensaje para que la gente y los jóvenes líderes y la gente que tiene interés en escuchar a estas personas para que hagan las preguntas correspondientes, entren cuando eso se vaya a dar, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Sigue, adelante, Messi. Se me olvidó que Omano preguntó de los tambores en Asia y otro lugar. Yo no he podido ir tan lejos, pero las dos personas son Sheila Walker y el difunto Runoko Rashidi. Ellos hicieron muchos trabajos en esta área. Omano was asking about the African drums in Asia, and I forgot what other area. So I was just recommending to look at Sheila Walker's work and the recently passed Runoko Rashidi, who have done work. Sheila Walker is going to be here like in a couple of weeks, okay? Yeah, she told me she's coming. She told you. Yeah. Of course. Sheila Walker is one of my mentors. No, I know. Listen, I love Sheila Walker. I have so much admiration for her. I love her. Ella iba a estar el próximo domingo, pero por un inconveniente tuvo que cambiar porque se dio cuenta que se cruzaba un evento, ¿no? Pero bueno, ella va a estar aquí en un par de semanas en octubre y estoy muy ansioso de escucharla porque va a presentar su último trabajo, su último documental. Es que excelente esta señora, yo no me canso de admirarla. Exacto. Sí. Bueno, Messi, ¿qué más sería? Creo que hemos dicho mucho todo casi, ¿eh? Hay mucho más que decir, pero bueno, en un día no se puede cubrir todo. Exactamente, siempre hay mucho que compartir. I can share 2 hours of just one little thing, but I wanted to cover both and give a little bit on, what I just started doing in Colombia. It's not finished. It's not, I haven't added to it yet, but I hope that this would give me some ideas and thoughts and share a little bit on where we are in Colombia and what's happening in El Caribe. Right. So, something else. Doctora Messi. Sí. Una cosa muy importante que también me tocó el corazón es cuando hablaste sobre los cuadros. En mi tribu, en el pueblo, cuando uno nace, no usamos cuadro, pero es como función de los padres adiestrar al joven, al muchacho, conocer todos los que nacieron en este año y de que son de su edad. Y como has dicho, crecemos así en la escuela, en la primaria, en la secundaria, hasta hoy en día, todos los que tienen la misma edad conmigo, ya sea que nació en enero o en diciembre, yo los conozco a todos y hablamos. Eso nos ha unido mucho porque nuestros padres han enfocado en que soy de la misma generación, naciste el mismo año y mantenemos esa cultura también. Perfecto, qué bien, qué bien. Well, Messi, muchísimas gracias y sobre todo gracias por la paciencia y por quedarse tanto tiempo, ¿no? Ya mamá Walton, ya es hora de descansar. Mama Walton, I'm just saying that probably it's time to go rest. Yeah, I know, we know. Antes de cerrar, John, quería decirle a la doctora si ella puede poner cómo o decirnos cómo podemos apoyar el trabajo de ella
Si tiene algo, un libro escrito, cómo comprarlo, si tiene algo así para donar, cómo podemos apoyar el trabajo de ella. Buena pregunta. So I have a chapter in a book that was just published, so I'll put that in the chat. But other than that, I will be publishing after I finish the Fullbright next year. I also am hoping to be able to create a short educational documentary. So if anyone has the skill, or if anyone knows anyone who has the funding, or someone who has the skill, please share that with me, as I'm not a documentarist, but I think it is very necessary for us to get out more of our, information. Sheila Walker. And, yes. She's very busy with her own work. I ask her all the time. Yeah, with Kemet Chocolate Coffee and Isles. They make documentaries too. Okay, yeah. I want to check with them. Perfect. Y para nosotros también, el apoyo para CEADA. Siempre decimos que CEADA necesita apoyo y los llamados de atención son recibidos, pero también los apoyos son bienvenidos, ¿ok? Entonces, aquí estamos. Ahí puse la información para apoyar a CEADA. Síganos en nuestros canales de Instagram, de YouTube, de Twitter, y también si quieren hacer donaciones para el trabajo que hacemos, ahí está la información en el chat. Y thank you so much. Muchísimas gracias. And thank you to CEADA for the invitation. This series that you all have ongoing is very important. I'm so glad that it's an international series, which is so key. So just keep up the work that you all are already doing. That is good. Perfect. Thank you so much, Dr. Walton. Merci. Santa Sana. Santa Sana. Feliz resto. Yeah. Feliz resto de domingo para todos. Y nos vemos el próximo domingo. No hay sesión. O sea que el 19 no hay sesión. El siguiente domingo. So we'll see you in a couple of weeks. We'll see you in a couple of weeks. Thank you so much.